Okay, hello everybody. We're here in Gangchen Labrang, in Lama Gangchen's personal Gompa. We're going to do some prayers, like to connect us with his holy energy, and then we're going to well, yesterday in Vesak we started to talk about the Nalso system, and we hope never to stop. Buongiorno a tutti, siamo qui a Gangchen Labrang, casa di Rinpoche ad Arbagnano, e ieri abbiamo già parlato un po' l'inizio di quella che è la tradizione Nalso. From Buddha, no? Sì, abbiamo parlato della nascita del Buddha, della sua infanzia, una piccola biografia del Buddha, e quindi l'inizio, ovvero l'inizio della tradizione Nalso, che ha origine proprio da Buddha. Here today, come on. He's always hiding it. E quindi continueremo. Lama Caroline si augura per un lungo tempo, e comunque siamo qui principalmente per entrare in connessione con il nostro amato Lama Gangchen Rinpoche. Okay, first we're going to do some prayers, some Guru Yoga. Rinpoche always said, you know, one day, he always said, you know, you can phone me or you can connect heart to heart. So unfortunately the telephone line is no longer available, but the heart telephone is very much available. Yeah? So we're going to do Guru Yoga. Yeah? Rinpoche l'ha ripetuto tante volte che per entrare in contatto con lui potevamo chiamarlo al telefono o entrare in contatto da cuore a cuore direttamente. Al momento la sua linea telefonica non è disponibile, però possiamo entrare in contatto con lui da cuore a cuore con il Guru Yoga. I think we'll have to put his telephone in the stupa. No? Nel suo stupa metteremo il suo telefono anche. Yeah, his holy telephone, yeah. Il suo sacro telefono. It helps so many people on the phone, people calling day and night. It's incredible, you know? Like, I know Rinpoche 30 years, and people used to call from continuously, 24 hours a day, 7 days a week, even in the middle of the night. Yeah, they used to call and say, "Oh, Rinpoche, I'm afraid," and he would pick up and answer them. Anybody else would say, "No, sorry, no, I'm sorry, I'm sleeping." No, but Rinpoche, no, it's just yes, incredible. No problem, tell me. Yeah, no, it's true, no? Rinpoche gli è stato vicino, così Lama Caro per esempio per tanti anni, per 30 anni l'ha visto agire giorno e notte, ha visto come Rinpoche rispondesse sempre senza eccezione al telefono, anche di notte, chiunque lo chiamasse, e anche lo diceva, anytime you call me, cioè in qualunque momento. Yeah, they did. They did. In qualunque momento hai bisogno chiamami, e effettivamente la gente lo faceva, no? E Rinpoche era sempre estremamente disponibile, mai diceva, ah no, scusa, chiama più tardi, ora sta dormendo. Mai. Anyway, that's why he's a high holy being and we're not, because we're not totally available like he was. Noi non siamo così disponibili giorno e notte per tutti perché non siamo esseri così elevati, esseri santi come era Rinpoche. Okay, but we're all learning, yeah. Però stiamo imparando, tutti noi stiamo imparando. And Rinpoche loved us all very much and accepted all of us. It's true, accept everybody exactly the way they were. Never try and change us to become more positive, but many things you just accept. Generalmente parlando, Rinpoche la accettava veramente tutti, cioè ciascuno secondo quello che fosse, no? Comunque fosse. Poi indubbiamente cercava di farci migliorare un po', però di base principalmente, prima di tutto accettava tutti comunque si fossero. Okay, anyway, so now we're going to call Rinpoche from the heart telephone, okay? Quindi adesso chiameremo Rinpoche là col telefono del cuore, con il Guru Yoga. Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Sangye Chudan Sogi Chonama, Janchu Badu Dani Kyasuchi, Dagi Jinsogi Pesonanki, Drula Peji Sangye Drupasho,
Sangye Chudan Sogi Chonamla Chanchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penchi Sangye Drupasho Sangye Chudan Sogi Chonamla Chanchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penchi Sangye Drupasho Semchen Tamche Dewadan Dewe Gyudan Dempar Gyuchi Semchen Tamche Dunya Dan Dunya Gi Gyudan Drewa Gyuchi Semchen Tamche Dunya Mepe Dewa Dami Drewa Gyuchi Semchen Tamchen Nyeri Chadani Dan Drewe Tanyon Lanepa Gyuchi Semchen Tamchen Lusen Gidunare Soshin Trayun Lusen Dewadan Dempar Gyuchi Semchen Tamchen Nasoto Chinchina Koryu Tanshin Samane Gyuchi Semchen Tamchen Tazambulingi Kyedo Tadan Shinangi Shide Dan Dukun Tempa Gyuchi. May all beings have happiness and its causes. May all beings be free from suffering and its causes. May all beings never be separated from the great happiness that is beyond all misery. May all beings dwell in equanimity, unaffected by attraction to dear ones and aversion to others. May all beings recover from the sicknesses of mind and body pollution and enjoy relative and absolute health now and forever. May all beings relax in a pure and healthy outer and inner environment now and forever. May all beings enjoy inner and world peace now and forever. Possam todos os seres ser livres do sofrimento de sua causa. Possam todos os seres nunca se separar da grande felicidade que está além de todo sofrimento. Possam todos os seres viver em equanimidade, livres da atração por um e aversão por outros. Possam todos os seres se recuperar das doenças causadas pela opressão física e mental e gozar de saúde relativa absoluta agora e sempre. Possam todos os seres relaxarem o meio ambiente, interno e externo, puro e saudável agora e sempre. Possam todos os seres desfrutar de paz interna e paz no mundo agora e sempre. Tamjeduni sashita semala some padam latiltanya bedurye rashi jampone gyuchi ladami ye chupese no sushantahi kitru kusan chutrin laname Nanke kangu gyuchi. Om Namo Bhagavate Benza Sarva Pramadane Tathagataya Arahate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benze Maha Tetsa Benze Maha Vidya Benze Maha Bodhicitta Benze Maha Bodhi Mandopa Sankramana Benze Sawakama Avarana Bishodana Benze Soha Sungi Tempadan Sangye Tanjan Chusempa Tanche Kijinki Latan Soni Yonsu Zope Tadan Chempotan Choki Yinan Padarji Sangi Mikya Petoni Deshini Dugyuchi Madu Sanchang Kugi Kugyuchi Tude Punje Mise Chonzela Nuna Malu Yanda Kegyupe Chonde Kochen Adi Shesuso
Gosungope gone chaselo, nosani chocha malubu, atamene sadi tuta shesha, yapage vanala chayera, kowama tu panule shune, trula chuki kolo kowadam, dashengene janchu chempono, sashi, boki jushi metotra, rira lishini te kempadi, sangye shintu mite buwaki, trukuna dashila chupasho, yidam guru ratna mandala kandiryatayami. Lama Gyawa Shakya Tupala Chaselo Chutu Kyasu Chiyo Jingi Laptu So Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha Gate Bodhisoha Tayata Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha Tayata Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Raja Samugate Beganza Yesoha Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Raja Samugate Beganza Yesoha Om Beganze Beganze Maha Beganze Beganze Raja Samugate Beganza Yesoha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maha Hum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Tare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushin Kuru Yesoha Om Tare Ture Soha Om Tare Ture Soha Om Tare Ture Soha Korva Letro Tare Ma Tutara Ijigetro Ture Navanam Letro Troma Yumla Chaselo Tarema, madre che liberi dal sansara, Tuttare, tu che liberi dalle 8 paure, Ture, tu che liberi da tutte le malattie, a te, grande madre liberatrice, io mi prostro. Om mani padme 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 Om Bhageshwari 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 Om Bhajapani 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 Om Maritze Mamsua 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 Om Bhajasattva Samaya Manupalaya Bhajasapateno Patitatido me Bhava Sutokayo me Bhava Supokayo me Bhava Anorato me Bhava Sarvasiddhi me Prayasa Sarvakarma Sutame Siddhajiyam Kuruhu Ha 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 Ho Bhagavan Sarvatata Gata Bhajama me Musa Bhaja Bhava Mahasamaya Sapa Ahu Mime Tsavat Arjanta Resi Trime Kempe Wampo Jampe Yan Tupo Malu Janze Sawetan Gancha Gepe Suge Sukapa Lusandra Peshala Suwade Namo Guru Bhye Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sangaya Namo Triranaya. Facciamo questo. Lo sangya wa kugi yesheni chitu trime gyalte zimpezo raja kilko jasu trudugu trinchen la meheshabla solwade om akuru vajradara sumati gyana shasana dara samudra shibhadra savasiddhi hum
Om A Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shri Bhadra Sawasiddhi Hum Hum. Om A Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shri Bhadra Sawasiddhi Hum Hum. Rojo Sampo Pagyuta Shipa Tuche Tempe Trileya Noda Pegedrolo Sampese Pacem Paden la Meshadla Solvade Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sarvasiddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sarvasiddhi Hum. Okay, method to develop the inner guru. Método para desenvolver o guru interior. Dagi Jesu Lama Tuje Che Nyanta Dala Tuje Jisu So Gepe Shese Dala Tendu So Oyu Sugi Nawa Sedu So Sechi Nine Soa De Pese Deche Kolo Usule Shune Ila Sampe De Malupa Gele Lungi Drupa Jingilo Soni soden ditu shepese dungi nanke yiso la shune la chen soni yosu sopada kiranya tun jawa jingilo chanchu bagini se dukutu niyo peme se jujule sushune chanchu druwe gyate kungishi tukye la drupa jingilo Dagilo na chola chopada, chumi sanjo mata shiwada, chudan tupe dudu malupa, peme lungi drupa jingilo, dona dene sheratan chedan, deke padu netu kachedu. Resekyane lama kileme, tuge cheki dala shisuso, kukya drwe nyanta dalala, jetso lama tujeragone. Tudan sugi na wadra medu nyasu yawa kewa tupasho. Kewa kundu yandala madan drawe chuki pela lojochi. Sadan lanki yantera zone dorje changi gopal yudusho. Kyoni lama kyoni dan kyoni kadro chokyonte. Tene sunte janju badu kyomi kya shemi soe didam badu chimetaya tuje chakyu suzola si shinji drono drukuso tengi hidroso bajoso Kyoni lama, kyoni idam, kyoni kadro chokyonte. Dene sunte janchu bardu, kyomi kya shemi sowe. Didam badu chimetaya, tuje chakyu suzola. Si shiji drongo drukuso, tengi droso bajoso. Kyoni lama, kyoni idam, kyoni kadro chukyonte. Dene sunte janchu badu,
kyoli kyashe misowe didambadu chimetaya tuje chakyusunzola si shinjidru no drukuso tengi droso bachosun. Lama Gangchen, Trincenza we Lama Gangchen, Lama Gangchen, Lama Gangchen, Kyabne Kuntu Lama Gangchen, Lama Gangchen, Lama Gangchen, Trincenza we Lama Gangchen, Lama Gangchen, Lama Gangchen, Kyabne Kuntu Lama Gangchen, Lama Gangchen, Lama Gangchen, Trincenza Kyabne Kuntu Lama Gangchen. Okay, so now we imagine Rinpoche is in front of us. If you like, you can imagine he's here on his throne. Yeah? Okay, he's everywhere actually, but anyway. And from Rinpoche's body, speech, and mind chakra come white, red, and blue lights and nectars that dissolve into our 3 chakras, purifying our body, speech, and mind. Then comes a rainbow of 5 lights and nectars, so we get all the combined blessing together. So it's like many, many times we receive initiation from Rinpoche, so this is the same. Okay? Então, agora nós imaginamos o Rinpoche na nossa frente, como nós vemos a imagem ali no trono, e dos seus 3 chakras, o chakra do corpo, da palavra e da mente, emanam as 3 luzes nos nossos 3 chakras, purificando as nossas ações de corpo, palavra e mente. Muitas vezes nós recebemos iniciações do Rinpoche com essa descrição. Então, agora, de todos os seus chakras, emana a luz para todos os nossos chakras também. Okay, now we imagine that Rinpoche in the rainbow body comes to the crown of each and every one of our heads and then dissolves through our crown, through the central channel, and sits in our heart, yeah? So it's always with us, every moment, yeah? Então, agora nós imaginamos esses raios de luzes que emanam do corpo do Rinpoche, exatamente em direção ao nosso corpo, entrando pelo nosso chakra da coroa e descendo pelo canal central. Pakya Kekudan Dagilu Pakya Kesudan Dagina Pakya Ketudan Dagi Doyeme Chitu Jingilo Makya Kekudan Dagilu Makya Kesudan Dagina Makya Ketudan Dagi Doyeme Chitu Jingilo.
Oma Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasama Sarvasiddhi Mama Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sawasiddhi. Okay, so hello everybody. Now we're going to continue what we started to talk about yesterday. Yesterday was Vesak, no? Okay, the supermoon of May, yeah? Buddha's holy moon, when the Buddha was born and achieved awakening and pass into paranirvana. Yeah? Very special moment. And Lama Gangchen loved Vesak, didn't he? Yeah, we did many Vesak events. Yeah, okay. He always made a big importance of this, no, of like gathering together with many Buddhist teachers from many traditions, and as Cameron was saying yesterday, many different people of all different religions. Yeah, used to be invited to our Vesak celebration in Milano. We did many times in Milano, no? Before we moved, because Rinpoche, no? In 1988, he made the Kumpan, no? In Milano. And it was in Milano till 1999, no? 2000, no? Okay. So for many years, we made the Vesak celebration in Milano, didn't we? Yeah? And we continue actually to do in Milano every year. Besides this year, we have been doing, even staying here in Albagnano, but every year we did the Vesak at Milano anyway. Just this year was the first. It's the first time this year because of the lockdown. We didn't do Vesak. Usually we do. Also, according to the Italian Buddhist Union, they encourage the old center, of course, to celebrate Vesak. So, also in that sense, we do together with the Unione Buddhist Italiana. So, bom dia a todos, e hoje nós continuamos ao que nós iniciamos ontem, que foi o dia do Vesak. Ontem, então, tinha a superlua de maio, e o Vesak é a celebração do nascimento, a iluminação e o paranirvana de Buda. O Rinpoche sempre amou o Vesak. E então ele gostava muito de reunir as pessoas, os diferentes mestres, diferentes tradições, diferentes religiões, o Fórum Espiritual de Milano. Então, de 1990, quando você è arrivata a Milano? 89. Oh, sì. Então, Kumpen, Milano già prima. Sì, do Kumpen ali de Milano, de Milão, desde 89 até agora, 99, sempre o Vesak foi celebrado ali. E mesmo depois que aqui de 99, 2000 exatamente, o Vesak começou a ser celebrado também aqui em Albagnano, a grande celebração sempre continuou sendo feita em Milão, como sempre foi encorajado pela União Budista Italiana. You know, so Rinpoche, Lama Gangchen, no? He always used to say to us that even to understand one Buddha is enough. And he always used to make us say, you know, like we're trying to learn Tibetan Buddhism, no? We need to go back to the historical Buddha Shakyamuni, actually, you know? And he used to emphasize a lot in the early days, just, you know, like, all money, didn't he? Yeah, for us to connect with the historical Buddha, yeah? I didn't get it, so. Rinpoche, you know, we have in Tibetan Buddhism, we have millions of different Buddhas, don't we? Yeah, red, green, blue, orange, all kinds, no? Yeah. And he used to say that actually what we need is to know about the Buddha, the story of the Buddha, the peace teachings of the Buddha, yeah? And when we were first met him, no, he was true, no, Cameron, isn't it? Very much emphasizing, yeah? That we should know about Buddha Shakyamuni, yeah? Ok. Então, a Lama está dizendo que mesmo que nós temos no panteão budista tantos Budas, né, tantas
manifestações, o Rinpoche sempre, desde o início, sempre disse que nós tínhamos que conhecer a história de Buda Shakyamuni, conhecer os seus ensinamentos. Então, a gente deveria estar iniciando, focando em Buda Shakyamuni. So yesterday we were talking a little bit about the life of the Buddha, yeah, okay, his story, yeah? But I'd like to add, I mean, there's many more things to add. We have already one book, beautiful book that we prepare here, didn't we? There's Lalita Vistara, Sì. yeah? Okay, that actually we have to translate in Spanish and Portuguese and Italian and many languages, yeah? We shall have many, many things to do, yeah, okay? Yeah. While Rinpoche, let's say, is on holiday, we're not on holiday. We have a lot of things to do, no? Então, ontem nós Not holiday, but anyway, busy in other places, no? Helping other people, yeah? Falamos ontem da vida de Buda, né? Falamos da história da vida de Buda. E nós temos esse lindo livro que foi editado, por enquanto, só em inglês, que é o livro com ilustrações do Sutra de Lalita Vistara. E esse livro precisa ser traduzido em todas as línguas ainda. Então, esse é o livro que mostra, de fato, os fatos históricos da vida de Buda. But I just wanted to, I was thinking today, and I just wanted to add one or two things that Rinpoche always used to say about the story of the Buddha. Because yesterday we were saying, you know, that the Buddha, he journeyed to, after he achieved enlightenment under the tree, you know, and he's 49 days there. Then he walked to Sanath, yeah, because he wanted to give the teaching to the 5 sadhus who were his yoga class, yeah. But actually, Rinpoche always used to say that on the way, he met 2 Burmese businessmen, didn't he? Yeah, and actually, his first teaching was up to these 2 Burmese businessmen on the way to Sanath. Yeah, so he always used to say that. Yeah. Sim. Então, a Lama queria acrescentar uma ou duas coisas no que ela contou ontem sobre a história de Buda. São algumas coisas que o Rinpoche sempre ensinou para nós do ponto de vista dessa história. Após a iluminação de Buda Shakyamuni, ele ficou 49 dias sob a árvore meditando, e depois desse período ele se dirigiu a pé até Sarnath, onde ele tinha esse encontro com os 5 yogis que ele conheceu no início do caminho espiritual dessa vida dele, né? Mas nesse caminho, entre Bodh Gaya e Sarnath, ele encontrou um homem de negócios, que era um homem de Burma, e ele teve esse encontro com esse homem de negócios. Okay, so there was this in the story, it says that there was like this merchants convoy, yeah? And there were these Burmese merchants, and they had this whole convoy with like oxen, you know, and laden with silks and all kinds of spices, yeah? And they were going, I don't know where, let's say to Varanasi, yeah? So on the way, they met the Buddha, yeah? And they were like, wow, you know, this person's kind of special person, yeah? So immediately they said, you know, not like, oh, you're a holy being. They said, how can we improve our business? Is what they said. Então, esses homens de negócios, né, esses businessmen de Burma, eles estavam assim, tipo numa caravana, uma caravana de mercadores, onde eles levavam especiarias, sedas e vários produtos. A gente não tem certeza onde eles estavam se dirigindo, mas talvez se dirigindo a Varanasi. E quando eles encontraram o Buda no caminho, eles perceberam que fosse uma pessoa assim especial, mas não é que foram andar do lado espiritual, eles logo perguntaram, e aí, como é que a gente pode incrementar os nossos negócios? So the Buddha, you know, I mean, the Buddha's point of view is he wanted to relieve suffering in all ways. Any problem, like Rinpoche, no? Doesn't matter, whatever problem you had, he would try and solve, yeah? Okay, same, exactly the same, yeah? So I said, yes, of course, I'll help you, and he taught what's called the Sutra of the 10 Directions, yeah? Which nowadays we have translated, no, in our, and also astrology practices, yeah? Yeah? Então, a intenção final do Buda sempre foi dissolver, ajudar a resolver os sofrimentos, né, de todos os seres. Então, quando eles pediram essa opinião de como fazer para incrementar os negócios, a resposta foi, não tem nenhum problema, eu vou ajudar vocês, e imediatamente ele transmitiu o Sutra das 10 Direções. Esse Sutra está traduzido, né? Na nossa sadhana de práticas astrológicas, a gente tem aí no Brasil também traduzido em português. So it's like the Buddha,
and Rinpoche, no, they're always very interested, like how to integrate the Dharma into daily life, and total acceptance of people, actually, Not like, because people have this idea of Buddhism that, you have to change, you have to do this in order to be a Buddhist. But no, actual Buddhas, that it's like, whatever you are, it's okay, We start from there, And this is completely true, isn't it? This is how Rinpoche was, no? Yeah. Então, o Buda, assim como o Rinpoche, eles sempre tiveram essa tendência a integrar o Dharma na nossa vida cotidiana. Então, as pessoas não têm que modificar o seu modo de ser, né? Eles têm. You have to change inside. Você tem que mudar dentro, claro. Yeah. Mas não é que você tem que. Você integra isso dentro de você, fazer essa mudança interior, integrando o Dharma na tua vida. But doesn't mean Rinpoche used to say many times you don't need to change like your house, your partner, your job. You need to change inside, Então, o que o Rinpoche sempre costuma dizer é que você não precisa trocar de companheiro, não precisa trocar de casa, não precisa trocar de nada. Na verdade, o que você precisa estar mudando é a sua atitude interior. Anyway, so Rinpoche used to say many, many times in his teachings that actually the Buddha's first teaching was not at Sarnath, it was to these two Burmese businessmen on the road to Varanasi, yeah? And so actually the Buddha's first teaching was about astrology, yeah? So also he was showing like actually astrology is something useful for us, Like it's a useful tool, yeah? Então, o que o Rinpoche sempre enfatizou, que o primeiro ensinamento de Buda não foi o ensinamento que ele deu em Sarnath. It wasn't the Four Noble Truths. Não foi o ensinamento que nós conhecemos como as 4 nobres verdades. O primeiro ensinamento que ele deu foi um ensinamento com base astrológica, quando ele encontrou esses mercadores a caminho de Varanasi, de Bodh Gaya para Sarnath. Então, isso mostra como a astrologia ela pode nos favorecer, ela pode nos ajudar, como é importante ter essa base astrológica também coligada na nossa vida. In this Sutra of the 10 Directions, basically, wherever you go, you imagine there's a Buddha in front of you. So it's like Rinpoche used to say all the time that we need spiritual company. Now we're missing spiritual company. Yeah? So it's this idea that the holy beings are with me, because he used to say in the modern life, where let's say we're all in the city or wherever, but maybe we're in a city with like millions of people, but we feel completely alone. Yeah, we need spiritual company. Yeah? Então, nesse Sutra das 10 direções, aonde quer que a gente vá, em qualquer direção que a gente vá, existe um Buda que está voltado para essa direção, né? Então, looking at us, smiling, yeah? Olhando para nós com um sorriso. E nesse caso, o Rinpoche também sempre falou que nós precisamos encontrar companhia espiritual. Então, na vida moderna também a gente sente muita solidão. Então, qualquer direção que nós nos dirigirmos, existe então um Buda, qualquer uma das 10 direções que nós nos dirigimos, existe um Buda que está ali sorrindo para nós, a nossa companhia espiritual. Okay, so that's one thing I remembered from about that I missed to say yesterday, that Rinpoche always used to say a lot, yeah, about the story of the Buddha. Yeah? Isso é uma coisa que a Lama Caroline lembrou, que ontem ela não falou, e que é uma coisa que o Rinpoche sempre enfatizou. Yeah, I used to say the very first teaching was astrological. Yeah. Didn't. So then, okay, after Siddhartha achieved enlightenment, okay, he became a Buddha, an awakened one, and according to the ancient texts, he had like 32 major marks and 80 minor signs, yeah, okay, that showed his special qualities. So I was thinking about that yesterday. And I was thinking, actually Rinpoche, okay, didn't have like the big ears and the blue curly hair and stuff like that, but he did have some special signs, So I thought that he also used to show people, so I thought I'd talk about that a little bit, yeah. Então, a Lama Caroline também ela estava refletindo, e é dito então que depois que o príncipe Siddhartha ele se tornou iluminado, né, que ele atingiu a iluminação e se tornou o desperto, ele então desenvolveu no seu corpo essas 32 marcas maiores e 80 minor signs, yeah? 80. 80. E 80 marcas menores, 32 marcas maiores e 80 marcas menores no seu corpo. E a Lama Caroline estava pensando no Rinpoche, né? E que ele não tinha assim, tipo, não sei, aqueles like the big ears like this and all that, orelha tão grande ou alguma coisa assim, mas ele tinha vários sinais especiais
no seu corpo, inclusive ele mostrava esses sinais para a gente. So, I mean, because like they say in the Buddhist text, of course, we have this idea of the 3 bodies of the Buddha, okay, Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nimanakaya. This we'll talk about a lot, bit by bit, But what they say, for us to see a Buddha in a human form or somebody we can relate to is incredible, And we're lucky, we can see our guru as a human, not as a dog, for example, because actually our karma would probably be like dog level, And we were very, very lucky that we could see like wonderful manifestation like Rinpoche, so kind, so wonderful in all respects, Então, existem os que nós conhecemos os corpos de Buda, né? Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, mas isso é um assunto que a Lama Caroline quer falar num outro momento. E a gente tem, na verdade, que pensar quanto a gente é sortudo em ter essa oportunidade de encontrar um Buda com uma forma humana, próxima a nós, manifesto em uma forma humana. Very human, like Rinpoche, very full of humor, so kind, very human, com não só com a forma humana, mas com essa qualidade desse humanity. Sim, de ser um ser humano, de forma humana, mas que tem essa qualidade humana de dar essa atenção, esse calor humano. Anyway, so I was thinking, so for example, okay, just share a few, isn't that because like, these days, sorry, I'm not preparing anything because I can't, as my mind is, like this, because actually, okay. So, for example, and maybe you noticed, maybe you never noticed, but Rinpoche didn't have any eyebrows, okay. Maybe you never noticed, because actually it's true, if you look all the photos, there's no eyebrows. Então, a Lama Caroline está falando que esses dias ela não preparou nada para esse tipo de conversa, que a mente dela assim não está para isso, né? E ela fala, você sabe, quer dizer, a gente também sabe como é que a nossa mente está, né? Então, a gente está nesse momento assim. Mas, de qualquer jeito, ela vai estar falando tudo isso que deve estar vindo à mente dela agora. E um exemplo dessas qualidades do corpo do Rinpoche, né? Não sabemos se todos repararam, mas para quem reparou, o Rinpoche, na verdade, ele não tinha sobrancelha. Você pode ver, né, assim, olhar bem que o Rinpoche não tinha sobrancelha. So I had this fortune that I spent a lot of time with Rinpoche, so I could ask him, like, basically whatever came into my mind, I could ask him and he would reply, So one time I said, Rinpoche, like, why don't you have any eyebrows, as you do, of course. And he said, well, actually, this is because in my previous life, as when I was Trupo Lotsawa, I was a leper, okay, And anyway, so it's a very interesting story of one of Rinpoche's many lives recognized as a high holy being, okay, we have a biography of Rinpoche's past lives, I don't know, maybe there's 13, 14, 15, 16, many lives, past lives of Rinpoche, And in one of these lives in the 11th century was somebody called Trupo Lotsawa, who was a very famous Tibetan Kagyupa master, who helped to bring the Indian Buddhism to Tibet, okay? Ok. Então, o Rinpoche, a Lama Caroline viveu muitos anos com o Rinpoche, né? 30 anos. Not just me, all old people here. Muito tempo junto com ele, e ela teve muita oportunidade, várias vezes, fazer muitas perguntas para ele. E quando ela observou que ele não tinha sobrancelha, um dia ela passou por ali e falou, mas Rinpoche, assim, você não tem sobrancelha? Como assim? E ele explicou que, porque em uma vida anterior dele, he was a leprosy. He was a Buddhist master called Trupo Lotsawa, and he had leprosy. Então, ele nessa vida anterior dele, em que no século XI, onde ele se manifestou como Trupo Lotsawa, e esse era um grande mestre indiano que ajudou, um grande mestre tibetano que ajudou a levar o budismo da Índia para o Tibete e da tradição Kagyu, né? Ele era leproso, ele tinha lepra, esse mestre. Okay, so I mean, slowly we tell all these stories in detail, but Rinpoche said that in that lifetime, when he was young, it was about, I don't know, 20 or something. In the 11th century, like leprosy in Tibet, also in Europe actually, leprosy was very common, okay? There was many lepers,
It was the plague of the time, yeah? So he contracted leprosy, yeah? Okay. So then he thought, oh, you know, like almost if you're a leper, everybody rejects you. So he thought, what can I do? So he thought, okay, I will go into retreat, yeah? And nothing else to do, actually. And he spent his time meditating on what we call tonglen. That means taking the suffering of others and sending all your merit, all your positive energy to them, no? So all the sickness and suffering you take into you, you know, may it ripen upon me. And may all my positive energy, my merit, my happiness, I give to the others. So he spent 3 years meditating on this. And after 3 years, he recovered from leprosy, yeah? Okay. Então, o Rinpoche, nessa época, como Trupulasawa, no século XI, quando ele se manifestou como Trupulasawa, ele contraiu a lepra. E nessa vida, quando ele estava doente com lepra, o que ele fez? Ele pensou, uma pessoa com lepra, ninguém vai querer ficar perto dela, né? As pessoas repudiam as pessoas com o ser que está com essa doença. Então, o que ele fez? Ele fez 3 anos de retiro de Therese, o Buda da compaixão. E durante esse retiro, ele fez a meditação de Tolém, onde você recebe, você pega para você o sofrimento dos outros, né? Possam todas as adversidades, as doenças, os problemas dos outros, assim, cair sobre você, né? E ele meditou profundamente, e o que aconteceu como resultado disso, ele se curou, né, dessa lepra. I mean, so, you know, like we who follow the Kadampa tradition, no, we heard many times that the Lojong teachings, yeah, they came out in the public way. Because at first, there were secret teachings for lepers, no, okay, yeah, and they became famous because many people were getting cured of leprosy. Okay, and Rinpoche was actually one of them, yeah, in that life, yeah. So he got cured of leprosy, and then he came out, and then after that, he became a famous Buddhist teacher called Tripulasawa, yeah, who had very big connection with Chenrezig, actually with self-healing also, yeah. This we talk another time, yeah? Incredible things, and also with Buddha Maitreya, yeah, okay. Então, nessa época do século XI, existiam muitas pessoas com lepra. E também foram dados alguns ensinamentos secretos dedicados a essas pessoas. Na tradição, nós pertencemos àquela tradição Ganden Gelupa, né? E o Rinpoche recebeu esses ensinamentos também. Quando ele se curou dessa doença, Trupulasawa se tornou uma pessoa muito famosa e com uma grande conexão com Therese e Buddha Maitreya. Actually, another famous person who had leprosy and was cured through the Lojong teachings and Chenrezig practice was Gelongpa Pelmo, yeah? She was a female Buddhist teacher, yeah, nun, yeah? Gelongpa Pelmo, it means something like Gloria, glorious lady, no? And she started many lineages of Chenrezig practice that actually Rinpoche was very fond of. And when he was in Milano at the beginning, in the Kumpan, when he was doing all those Chenrezig mandalas, he was doing all this practice of the lineage of Gelongpa Pelmo, yeah, you know, from the Chenrezig, from the Lojong practice, yeah. You know, when he used to make all those sand mandalas around the world, yeah. Yeah. Anyway, so he said that's why he didn't have any eyebrows, yeah. Então, a outra pessoa muito famosa que também contraiu lepra e se curou foi Gelongpa Pelmo, uma mulher. Gelongpa, yeah, that means fully ordained nun, yeah. Uma monja completamente ordenada, e ela também, através dessa prática de Chenrezig, ela ficou muito famosa por essa prática. She was a leper as well. Ela se curou através dessa prática. Ela também tinha lepra, ela também se curou. E depois, quando o Rinpoche estava em Milão, agora nessa vida, né, ele sempre foi um grande fã da Gelongpa Pelmo, e ele sempre fazia esses mandalas de Chenrezig. Late 80s, no? When you were first there, 80, 88, 89, 90. This time he was making many Chenrezig sand mandalas throughout Europe. Nessa época ele fez vários mandalas de areia, de Chenrezig, né, dessa tradição da Gelongpa Pelmo, e ele era muito afeiçonado a ela. Então, tudo isso também para contar que por qual causa o Rinpoche se manifestou nessa vida sem a sombra, resultado dessa experiência de ter curado essa lepra
nessa época, de ter tido a lepra e ter tido a experiência de cura da lepra. So anyway, in the Lojong practice, like high beings, high bodhisattvas, Buddhas, they can actually take this. I mean, like for example, if I do it, I can imagine maybe, but I'm not sure that I actually can receive the sickness of others. But the high bodhisattva, the high beings, they can actually take the sickness and the suffering of others, and very probably that's what Rinpoche has just done, in order to save many people, Yeah, I mean now. Now, like 2 weeks ago. Então, e a Lama Caroline está explicando, desculpa, eu não traduzi antes, que essa prática do Tonglen também está dentro do Lojong, né? E no Lojong tem esse treino onde os seres muito elevados, de fato, eles podem tomar a doença dos outros para si. Então, nós acreditamos que é isso que o Rinpoche fez exatamente nesse momento atual, tomou para si essa doença que está afligindo tantos seres. I mean, that Rinpoche's whole life was that, wasn't it? Yeah? Toda a vida do Rinpoche, ele agiu assim, ele sempre estava tomando. Putting the other people first, wishing to remove their suffering in any way whatsoever, The whole life, day and night, 24 hours, since we ever know him, we didn't see him any moment that he wasn't doing that, A vida do Rinpoche, dia e noite, todos os que se aproximaram dele em qualquer momento do dia e da noite, viram que foi sempre para ajudar a aliviar o sofrimento dos outros. Also, Rinpoche, in I don't know, the last, let's say, 10 years of his life, he suddenly started, he had that yellow Lama shirt, Then at one point he started to go like this or take it off, and he would turn around and he'd show us he have like a star on the back now, didn't he? Yeah. He used to have like 4 moles, like it looks like the Southern Cross actually, Yeah. And he used to say this was a very important astrological symbol, Então, Do you remember Rinpoche usava sempre essa camisa amarela, né? Essa camisa assim soltinha que ele usava. Like big one, then you could go like that and we could look. Que tinha aquela cava grande, né? Que dava para puxar assim, que nem a Lama Caroline está falando. E nesses últimos 10 anos, o Rinpoche começou a mostrar um outro sinal dele para a gente. Ele arregaçava assim a camisa e mostrava aquelas pintas pretas que formavam como o Cruzeiro do Sul, né? Essa constelação. Maybe connection with Brazil and South America. Maybe Caroline fala que talvez seja a conexão dele com a América do Sul, com o Brasil, né? Because we don't have that in Europe. Porque aqui na Europa nós não temos o Cruzeiro do Sul no céu. É uma constelação que a gente só pode ver no hemisfério sul. Então, o Rinpoche mostrava várias vezes, e esse era um sinal, assim, até do ponto de vista astrológico, um bom sinal. What else did he used to say about that? Do you remember? Those marks on his back, yeah? No, what I remember, just used to show, look, your constellation, look, my constellation. I don't remember any other. That's when that was when he started doing the constellation practice, no? Oh yes, it's true. On Francesco says on Borobudur, it was the first time he started to show that. No? Yeah, and he's also said like those holes on Kozi. We're just talking about, like Buddha has special signs. We're talking about Rinpoche, and you have no eyebrows. And then we're talking about on his back you have those 4 moles. Yeah? And he was saying this is like astrological symbol. Do you remember anything about that? This was Kapala from the Hebrew tradition. Rinpoche went to see one man in Brazil, in São Paulo. They will introduce him, and when he saw this sign of Rinpoche, this is a very special constellation, according to Kabbalah, and from the Kabbalah, and it meant something like chosen by the god or protected by the god, a very, very auspicious. Okay, yeah. You see, actually, we're between us all. We were like one brain. Between us, we can remember the story. We need all of us together, Kozi, she was just saying that one time Rinpoche was in São Paulo, and there was an important rabbi who was just studying the Kabbalah, and he said that this marks on Rinpoche's back, the 4 moles, like a Southern Cross, meant that Rinpoche was chosen by, let's say, by the gods, to come in this world and help many people. Yeah?
I think I was there. I think it was not Rabbi, it was Professor Dreyfus, I think. Okay, yeah. Anyway, I think so. Quando o Rinpoche esteve no Brasil uma vez, se eu não me engano, foi o professor Dreyfus, que vocês conhecem aí no Brasil, que ele faz leitura de mão também, etc. E ele viu esse sinal nas costas do Rinpoche, não é? E ele reconheceu esse como um sinal da Cabala também. E a tradução seria desse desenho, seria como alguma coisa como aquele escolhido por Deus, ou alguma coisa assim. De qualquer jeito, era um sinal de muito, muito auspício. Anyway, like this kind of thing, there's a lot more to say, but anyway, let's continue, yeah? No, really, we'll never finish. Now we started, yeah? Tem muitas mais coisas para a gente falar nesse sentido. A Lama Caroline falou que agora a gente vai continuar com vários assuntos. Okay, anyway, so Rinpoche used to emphasize very much the importance for us of the life of the Buddha, you know? And the Buddha, okay? After he achieved awakening, he spent 45 years going around North India, yeah? And the Buddha, yeah, actually, he used to speak in the common language. He didn't speak Sanskrit. That's what they made afterwards, you know, like to make it like kind of more posh. But he spoke like Middle Indian, you know? He wanted to speak the language of the common people, yeah? And his message was taken up very much by like the first two people he met were the merchants, weren't they, yeah? So these merchants and all these people who were not exactly like so enamored of the Hindu class system, yeah, okay, the Varnas, yeah, like, so it's a bit like nowadays, you know, Rinpoche like came with this message of how to integrate the Dharma into modern life, you know, speaking in a modern way, in a simple way, you know, which is what Shakyamuni Buddha did, yeah, and many, let's say, like modern people of the time, they took up the Buddha's message, and many people, like many kind of, let's say, all kinds of different people our time took up Rinpoche's message too, isn't it? Something a little bit similar, I think, yeah? Então, o Rinpoche, então, ele sempre enfatizou a importância de conhecer a vida do Buda. E, na verdade, depois que o Buda se iluminou, ele passou 45 anos caminhando e dando ensinamentos pela Índia. E ele, quando quando o Buda dava esses ensinamentos, ele dava esses ensinamentos na língua popular, né? Ele falava com a língua popular. Essa versão dos seus ensinamentos depois em sânscrito foi uma versão que chegou depois. O ensinamento direto ele dava na língua popular. Então, a partir do encontro dele com esses mercadores, que eles não pertenciam a nenhuma alta classe hinduísta, né? Eles eram de Burma. Também o Rinpoche, nos dias atuais, o Rinpoche também, ele sempre integrou, né, do modo simples, do modo prático, acessível, uma linguagem acessível para todas as pessoas, né? Como, do mesmo modo que o Buda Shakyamuni tornava seus ensinamentos acessíveis para as pessoas, o Rinpoche também fez de um modo muito acessível para todos nós. Anyway, we have another, anyway, the story of Buddha and his immediate disciples, very, very interesting, yeah? Okay. Anyway, so yesterday was Vesak, no? Okay. So it's also the remembering when the Buddha passed to Paranirvana, yeah? Okay. When he's actually left the physical form, yeah? So when the historical Buddha passed away, yeah, actually he was at around 80, yeah, okay, we thought maybe some people say 80, 82, 83 years old, yeah, and actually was super healthy, you know, okay, never have anything wrong with him, but then he was, according to the Buddhist histories, yeah, he was always going to have lunch with people, no, every day he didn't have like a kitchen or a cook or anything, or I don't know, a supermarket. He just used to go with his friends, and people would invite for lunch, and they would eat, and then the Buddha would make some dedication for their wishes, and the people would ask question and answer like this, yeah. Okay, so whole life is like this, yeah. So then the Buddha was around 80 something, yeah, and he came to the house of Kunda, the blacksmith, yeah, and the blacksmith offered one meal to the Buddha, yeah, and actually the Buddha got sick as a result of eating this meal, and then soon after he passed away into Paranirvana, so also died very quickly, actually, you know, yeah. Ontem, como foi Vesak, nós celebramos também o Paranirvana de Buda. E o Buda histórico também fez a sua passagem
nessa idade entre 80, 82, mais ou menos nessa idade aí. E o Buda não tinha uma cozinha, ele não cozinhava, né? Assim, não cozinhava. E ele caminhava e almoçava com os amigos, ou era convidado para almoçar. E nesses almoços ele fazia dedicações para que os desejos dessas pessoas fossem realizados. E também ele abria para perguntas e respostas. E quando ele foi almoçar na casa desse ferreiro, o resultado dessa refeição, ele faleceu depois dessa refeição, né? Foi maybe like 1 week later or something. If I may say something, Michelle, these days we're talking was he? What about was he this saying? thing. What did he say? He just reminded. He said, actually, also Buddha passed away around this age, and what he did was they offered a meal for Buddha and all the disciples, all the entourage, and in this meal there was pork meat. This pork meat was infected or was no good. And Buddha, he understood the meat was no good, and he didn't. He ate himself all this meat, and it left for the others. And after this killed him. So but all the others were okay. So this is what Lama Michel said this day. Então eu estou aqui compartilhando com a Lama Caroline, que exatamente esses dias, claro, a gente tá nesse assunto, e o Lama Michel, esses dias, ele estava por aqui também, onde a gente está sentado agora, e ele disse, na verdade, o Buda fez a passagem dele nessa idade por volta de 80 anos, 82, uma coisa assim, e o que aconteceu foi que ele, nessas danças que ele fazia, e ele era convidado para almoçar, ele aceitou um almoço, e quando serviram a refeição, ele reparou que a carne que estava sendo oferecida, que era uma carne de porco, que ela estava infectada, ela não era boa, e ele pegou e comeu toda aquela carne, não deixou nada para ninguém, e depois disso ele se adoeceu e fez a passagem, e os outros ficaram bem. Okay, so anyway, and also like, okay, when the Buddha was sick for a week, no? And during this time, Mara, remember Mara? He appeared again to Ananda. Ananda was Buddha's cousin, no? But let's say in modern terms, he was Buddha's secretary, and like he spent all his life traveling around with the Buddha. He knew everything about Buddha's life, And so the Mara appeared to Ananda and said, "Oh, I think now it's the time for the Buddha to pass away." And Ananda didn't say anything, So ever since then, we always had this tradition of requesting the guru to stay. That's why we have we have many long life pujas, hundreds, with Rinpoche. Always asking him stay, don't go away. Also, when Rinpoche was sick, actually, we made many requests for him to stay. All his disciples from all around the world. So the fact that he didn't is not because we're not good enough or something, but because he has a higher purpose to fulfill. Many, so I'm sure, let's say in the Western sense, many souls to guide in this moment of this pandemic, I'm sure, Quando o Buda ficou doente, quer dizer, ele sempre andava, quem era o secretário do Buda era Ananda, que estava sempre colado no Buda, né? E quando o Buda adoeceu, o Mara se manifestou para Ananda e disse, agora é o momento que Buda vai fazer a passagem, logo, né? E o Ananda ficou bem quieto e não falou nada disso. Então, essa tradição que a gente tem de fazer pedidos para a longa vida do mestre, né? A gente, nesse período que o Rinpoche esteve doente, a gente fez muitos pedidos para isso. Eu vou arriscar pedir uma coisa em público para a Lama Caroline, estou falando primeiro em português, mas eu vou falar em inglês. Lama Caroline, if you don't mind, could we read this letter you wrote for Rinpoche when he was in the hospital? Yeah, sure, I think it's okay. It was a beautiful request you did. You have it here if you don't feel maybe maybe we'll read another day, Okay. Yeah, so But what I want to say is that just in case people was wondering, all his disciples, we made many requests for Rinpoche, heartfelt requests for Rinpoche to stay,
And so Rinpoche, just in my humble opinion, I think all these people that die in this epidemic, I think he's guiding them in the Bardo, because many people is lost, no, he was too boring, no, so like we're all okay, no, like, and Rinpoche's nature was wherever people are sick and suffering, he must go, and now there's like, I don't know what, 100,000, I don't know, 200,000, it goes up every day, no, 300,000 people lost in the Bardo with no funeral, nobody taking care, so I'm sure Rinpoche is busy taking care of all these people. Então, a Lama Caroline falou que talvez essa carta num outro momento e que, de qualquer jeito, todos nós fizemos tantos pedidos, foram feitos tantíssimos pedidos para o Rinpoche, por favor, ficar entre nós, mas ele percebeu que aqui era quase, assim, enfadonho, né, ficar por aqui, porque tinha tanta necessidade do outro lado, tanta necessidade, que a Lama Caroline entende que ele fez essa escolha também para poder estar ajudando todas as pessoas perdidas que faleceram dessa doença, estar ajudando a guiá-las também no Bardo em todas as direções. O Rinpoche sempre se disponibilizou para estar nos lugares e nos momentos onde existe mais sofrimento. Então, that was his commitment, yeah. Esse era o seu como se fala, empenho. Esse era o seu compromisso. Aqui a Flávia Soprano, aqui era o seu compromisso fazer isso. Because when Rinpoche came to the West, he said he only agreed to come if he could take care of the most sick and most incurable people of body and mind, the people with most suffering. Yeah? Quando o Rinpoche foi convidado para vir para o Ocidente, ele falou, ok, eu topo, eu vou para o Ocidente, mas só se for para ajudar as pessoas mais doentes e mais necessitadas. Se eu for ajudar as pessoas que estão sofrendo por doenças, eu vou. Yeah, and also to show the power of the Dharma. Yeah? E também, esse é pedido número 1 dele. O segundo foi, e eu quero também mostrar o poder do Dharma. Yeah, and Rinpoche, I heard him say many times, he would show us the truth of reincarnation. Yeah, he would show us directly, Yeah. Então, that was one thing he had to do. Is on his list of things to do. No, he used to say, "Oh, I have to do this." Tinha, tipo, como a Lama Caroline falou, tinha tipo uma lista das tarefas dele, né? E uma das tarefas era essa de mostrar, né, o poder do Dharma, mostrar o poder de uma verdadeira reencarnação presente. Because if reincarnation is true, that means all the rest is true too, no? Doesn't it? Yeah, all the Dharma is true, no? Se essa reencarnação é verdadeira, todo esse Dharma é verdadeiro. Refuge, karma, body, it's all true. Yeah? Tudo, refúgio, o karma, o refúgio, tudo aquilo que toca com o Dharma, se essa reencarnação é verdadeira, tudo isso é verdadeiro. Anyway, so like that, yeah, okay. Anyway, so the historical Buddha, yeah, when he was passing away into Parinirvana, he gathered around him, some of his disciples, and he said, I've taught everything, I haven't left out anything. I gave you all the instructions, yeah. And also Rinpoche himself, I heard him say many times, he said, me, I'm not taking anything to the grave with me, yeah. To the cemetery, I'm not taking anything. I like to give everything to all of you, to my disciples, before I pass away, Assim como o Buda, antes de fazer sua passagem, disse para os seus discípulos que ele tinha dado tudo o que ele tinha que dar para os seus discípulos, assim também o Rinpoche sempre falou que ele não levaria nada com ele. Nada, como a gente diz, não vou levar nada para a tumba, né? Ele não levaria nada com ele. Tudo aquilo que ele tinha para dar, ele passou para seus discípulos. But now we need to use, no? Mas agora nós temos que usar tudo isso que ele nos passou. Yeah, and he urged us after he passed away to practice what he teaches. No, he gave everything to us. Even the last in teaching was a Black Manjushri, wasn't it? Instruction, no, how to do, no? Sim. E nós temos então praticamente a obrigação de continuar fazendo essas práticas, assim como o Rinpoche pediu para que a gente continuasse aprofundando essas práticas. E se nós ouvimos que está online esse último ensinamento dele, onde ele deu ainda instruções sobre a prática de Manjushri preto. Anyway, so after the historical Buddha passed away, then his disciples continue his teaching, the Dharma, and gradually what we call Buddhism in the West developed over centuries, okay? E assim, depois que o Buda fez a sua passagem,
os seus discípulos continuaram a praticar, isso é um fato histórico, né? Continuaram a praticar o Dharma e assim aos poucos foi criado o budismo no Ocidente, o budismo. Okay, this is a very short version of the story. Yeah? Okay, Essa é uma versão bem assim resumida da história. Okay, so in the first, let's say, 500 years, mainly the Theravada, what we now call the Theravada teachings, the teachings of the elder was, let's say, more common, more popular. Yeah, it's easier for people to understand. It's a bit more like, you know, in the Christian tradition, the stories of Jesus and the disciples. You know, like very human somehow. You know. Yeah, like, so it's the story of Ananda and Shariputra and Maud Galian and all those people, and how they used to talk to Buddha and receive all these like profound instructions on meditation. Yeah? Okay. So, and also it's very, very strongly emphasizing ethics, you know, like peace culture. Okay. Ok. Então, nos primeiros 500 anos foram enfatizados os ensinamentos Theravadas, né, que eram mais fáceis para chegar assim à população. E da mesma maneira que tem várias histórias dos discípulos de Jesus, também que a gente conhece, né, tem várias histórias dos discípulos de Buda, como Ananda, Shariputra e tantos outros que receberam instruções profundas. E essas instruções nos remetem, então, à ética, né, à paz, à ética. Okay. To have to develop ethics, peace, then concentration and wisdom. Então, a mensagem é desenvolver a ética, a paz, a concentração e a sabedoria. Round about what we call the 1st century of the Christian era, yeah, the Mahayana became more popular in India, yeah. The great vehicle, yeah, okay. Então, no momento que nós éramos no primeiro século da era cristã, então nesse momento o caminho Mahayana foi enfatizado do great ensinamentos vehicle, budistas, que é chamado o grande veículo. Okay, so in the Mahayana, it's not just like the Theravada teachings, very beautiful. No, it's about how can I find peace for me? Yeah, how can I overcome my suffering and achieve nirvana, a cessation of suffering? Okay, but the Mahayana point of view is okay. Even if you do, it's not so great. Yeah, because you're just one person. Yeah, okay. What about my mother, my father, my friends, my country? Everybody needs peace, yeah? So the Mahayana teachings is everybody needs to develop wisdom and yeah? Everybody needs peace, no? No caso do ensinamento Mahayana, ao contrário do ensinamento Theravada, né, ou Hinayana, onde a gente procura essa paz, esse nirvana só para nós, e a gente está procurando individualmente só para nós a sensação de sofrimento. No caso do Mahayana, então nós pensamos, mas como assim só para mim, né? Como que eu vou procurar desenvolver essa sabedoria e essa paz, todas essas coisas, não só para mim, mas como é meu vizinho, minha mãe, meu pai e as outras pessoas. Então a gente vai desenvolver essas qualidades não para nós, mas para o benefício das outras pessoas. Rinpoche said hundreds of times, he used to say, we need to change our small selfish heart into the big open heart of compassion, didn't he? Então, Rinpoche repetiu milhões de vezes que nós temos que mudar o nosso coração, transformar o nosso pequeno coração egoísta no grande coração da compaixão. I think why Rinpoche used to repeat hundreds of times the same thing is because we're a bit slow, no? E o motivo que a Lama Caroline acha porque o Rinpoche repetia tantas vezes as coisas é porque a gente é meio devagar, né? That's why you need to repeat hundreds of times, because slowly maybe it's because something's going in. Yeah? Anyway, so okay, Mahayana's like this, okay? Then okay, is the teaching. Actually, the Bodhisattvas, yeah, they were actually disciples of the historical Buddha, like Manjushri, Maitreya, Chenrezig, Avalokiteshvara, yeah. And there's many representations of them, yeah, together with the Buddha. But it's like this. There's people all have different mentalities, no? So not everything's suitable for everybody at the same time, yeah. So the Buddha's teachings came out at different times, yeah, like in a more public way. Yeah? Então, no Mahayana, então, é essa mensagem, né? E, na verdade, todos esses discípulos de Buda eram grandes Bodhisattvas, como Manjushri, Maitreya, Chenrezig, Avalokiteshvara, todos esses seguiam esse caminho também.
But they were actually his people who were disciples of the Buddha. Repetindo, eles eram pessoas, né, humanos, que eram discípulos de Buda. But they have this Bodhisattva mind, this great heart. Essa mente da compaixão. Desenvolveram essa mente do grande coração. Okay, so then gradually in ancient India, from like the 1st, 2nd centuries onwards, the tantras became public. First, the Guhya Samaja Tantra, up to the 10th, 11th century when the Kalachakra Tantra came out. Yeah, so bit by bit, you know, the Chakrasamvara Tantra became, let's say, more popular, public in the 8th century. It's not that it wasn't there before, but there were secret teachings, okay? But gradually, over the course of medieval Indian society, they became more known in the Indian society. No? Ok. Gradualmente, então, os ensinamentos do Tantra foram se revelando a partir do século 2nd century. Do segundo século. With the Guhya Samaja. Yeah. Com Guhya Samaja, Chakrasamvara depois se tornou mais popular também no século 8th century. No século 8. And Kalachakra, the 10th, 11th century. E também Kalachakra, século 8, século 10. So anyway, with the tantric teachings, the Vajrayana is a special section of the Mahayana teachings, and it's like it's the idea that we can transform everything into the path to enlightenment. And the tantric movement also was open and inclusive of like lay people, you know, like us, you know, people who have jobs, families, and so on. Yeah, whereas the Theravada teachings was a monastic tradition. I mean, basically, yeah. And also in the early Indian period, the Mahayana was very much emphasizing the monastic living, although there are some famous bodhisattvas like Vimalakirti. There are some exceptions, yeah. There are some very famous lay bodhisattvas who are like super cool, you know. I think we need to go part by part here. I didn't get it all at once. So the Vajrayana is how to transform the daily life into spiritual path. Temos que transformar a vida cotidiana. Everything, especially birth, death, bardo, and rebirth. Yeah? Tudo nós temos que transformar, especialmente a morte, o bardo e o renascimento. But everything we need to do with peace and bliss, actually, yeah, like eating with peace, looking with peace, like Rinpoche used to say. Com paz, olhar com paz, comer com paz. Work with peace. Trabalhar com anyway, paz. all this. Yeah? Okay. What was I saying? Okay, I was saying the Theravada and Mahayana, basically in India, were monastic traditions, but there were some famous lay bodhisattvas like Vimalakirti. Yeah? Então, esse caminho era feito para as pessoas leigas, normais, né? Mas existem alguns pessoas ordenadas que também seguiram o caminho. No, the opposite. The Theravada and Mahayana in India was mainly monastic traditions, yeah? O Mahayana na Índia era principalmente uma tradição monástica. Yeah, but then, okay, there were some exceptions. There were some lay followers of the Mahayana, yeah, but the tantric tradition was very much became like accessible to lay people. Yeah? Ok, então o Mahayana era praticamente dedicado às pessoas ordenadas, com algumas exceções. Mas depois o Vajrayana acessou tantas pessoas leigas. In fact, Rinpoche always used to say that, in fact, the Buddha, historical Buddha, he taught Vajrayana first to royal families, yeah, to people who could not give up their responsibility, you know, because they had like kingdoms to rule, you know. Então, o Rinpoche diz que os primeiros ensinamentos Vajrayana foram dados para as famílias reais, onde as pessoas com uma vida leiga, elas tinham uma responsabilidade que elas não podiam deixar essa responsabilidade dela para seguir uma vida monástica. Então, aí foram dados os ensinamentos Vajrayana. Okay, so anyway, so in the 7th, 8th, 9th, 10th century in medieval India, then they come the Vajrayana period and the Mahasiddhas. Now, Rinpoche liked very much the Mahasiddhas. In fact, he was 2 Mahasiddhas himself, no? Yeah? In his past lives, yeah? We had for many, many years here in Albaniana, we had the fortune to receive the initiations of the 84 Mahasiddhas directly from Rinpoche. Yeah, it took us 12 years actually, in a very appropriate way. Yeah, they say they often say, oh, they were at the feet of the Master for 12 years. So it took us exactly 12 years to receive all these initiations, over 12 summers. Yeah. Então, no século X, que era a época da Idade Média no Oriente, na Índia, nós tivemos, então,
começaram a aparecer os Mahasiddhas, né? E os Mahasiddhas, por exemplo, o Rinpoche teve várias vidas passadas como Mahasiddha. E nós tivemos... Mahasiddha means somebody with great realization, yeah? Mahasiddha Great significa attainment. alguém com uma grande realização. Mahasiddha, grande realização. E existem o clássico são os 84 Mahasiddhas, dos quais nós recebemos as iniciações algumas vezes aqui em Albaniano nos últimos 12 anos, né? O Rinpoche levou, assim, foram quase 12 verões, né? Todo verão tinha o curso de verão e tinha essas iniciações dos Mahasiddhas e a gente estudava também essa vida desses Mahasiddhas. Okay, so our Rinpoche, Gangchen Rinpoche, is very famous for being the successive incarnation of both Mahasiddha Lakshminkara, female Mahasiddha, yeah, and also of Mahasiddha Darikapa. Yeah? Então, as reencarnações mais conhecidas do Rinpoche como Mahasiddha é a reencarnação feminina de Lakshminkara e a reencarnação masculina como Darikapa. Yeah. Actually, recently, in the last year or so, I believe, if I'm right, no, His Holiness Kyabje Pabonka Rinpoche was suggesting that Rinpoche was the Dombi Haruka, wasn't it? Yeah. Which one? Yeah, Dombi Haruka, another Mahasiddha. He said he thought that Rinpoche was Dombi Haruka. So. Dombi Haruka. Ok. Diz a Lama Caroline que no ano passado, a sua santidade Paponka Rinpoche, ele estava sugerindo que o Rinpoche... According to his opinion, he thought Rinpoche was like that. Yeah. como Mahasiddha, que seria Dombi Haruka. Yeah, so we're very, very lucky that we had the opportunity to know and work with and, pass time and be in the presence of such a holy being, Temos muita sorte de conhecer e ter vivido com ser tão sagrado. Yeah. So anyway, okay, this is the short history of Buddhism, okay? Okay, there was essa é a história... This is like in 5 minutes, yeah, okay. 5 minutos da história do budismo histórico. Okay, in the around about the 11th century, for various historical reasons, Buddhism started from the 11th to the 14th century. Buddhism declined in India, but some of the Indian masters, they went to to Tibet, yeah, okay. And so the Buddhist tradition, the late Indian Mahayana Vajrayana tradition, continued in Tibet, basically in the Himalaya region, in India, in Nepal, in Tibet, in the Himalaya region. Yeah? Então, do século XI até o século XIV, teve declínio no histórico, no budismo, né? Então, os grandes mestres, eles começaram a migrar, né, para as regiões do Himalaia, como o Tibete, como o Nepal também, né, começaram a subir. Da Índia, eles começaram a subir em direção ao Tibete. Actually, this is called the second diffusion of Buddhism in Tibet. The first diffusion was from Guru Padmasambhava and the Kamalashila, a great Pandita. Yeah? Então, a primeira difusão do budismo foi Guru Padmasambhava e Kamalashila in the 8th century. Isso foi no século VIII. E In depois Tibet, no Tibete. E depois a segunda difusão aconteceu agora entre o século XI e XIV, quando os grandes mestres começaram a migrar da Índia para o Himalaia, para a região do Himalaia, Nepal, Tibete, quando nesse momento na Índia o budismo estava declinando. In the 11th century, great masters like Guru Atisha brought many important teachings to Tibet, and also many Tibetan masters, they were in contact with the Indian Siddha tradition. So, for example, there were Tibetan masters like Marpa, yeah, who received the teachings from Naropa, yeah, from the Mahasiddhas, yeah. And so both the Sutra and the Tantra teaching was brought to Tibet, yeah. Okay. Então, no século XI, então, vários mestres começaram a ensinar no Tibete. Por exemplo, chegou o Guru Atisha, né, no Tibete, e também Marpa, que era tibetano, ele recebeu do Mahasiddha Naropa instruções de Sutra e Tantra.
Então, essa foi a tradição dos Siddhas, né, dos Mahasiddhas, a tradição dos Siddhas, que começou a levar os ensinamentos para o Tibete. Anyway, from Atisha came what was called the Kadampa tradition, which actually was in many of what we now call the different schools of Tibetan Buddhism, yeah, okay? Which is like very much, Ka means like the Buddha's word, yeah? So it's something like the tradition of the sacred word of the Buddha, yeah, okay? And they were very much into like, very much into practicing Sutra and Tantra, but very like not showing so much, not showing so much outside, but great realization inside, yeah? Então, Atisha, ele criou a tradição Kadampa. Ka significa as palavras de Buda. Então, enfatizado muito a realização interior. Você não mostra muito essa realização, mas você enfatiza essa realização interior. Yeah, I'm very much into like the Lojong practice, actually, this kind of thing. Muito coligados, por exemplo, com Lojong e esse tipo de prática. Yeah, Chenrezig practice, these kind of things. Buddha Shakyamuni, Tara, Tara, Buddha Shakyamuni. Yeah. Okay, then come out various lineages in Tibet in between the 11th and the 15th century. Then appear Lama Tsongkhapa, the great Lama Tsongkhapa, who was the founder of our Gelugpa tradition, our Ganden tradition. Então, nesse período foram aparecendo as várias tradições do budismo, e no século XIV, então, entre o século XI e XV, o Lama Tsongkhapa também fundou a tradição Gelugpa. Okay. Okay, all these things we talk about in detail as we talk about Rinpoche's life, his past lives, okay? Yeah, then it's more interesting, yeah? Okay. Tudo o que a gente está falando é tipo uma passada que a gente está dando agora, e depois tudo isso vai ser dito em maiores detalhes. But anyway, the Gelugpa tradition continued through an unbroken lineage down to great masters like, for example, Tagpo Dorji Chang, Kyabje Pabonka Rinpoche, Kyabje Song Rinpoche, yeah, Kyabje Trijang Rinpoche, yeah, down to His Holiness Gangchen Rinpoche. Yeah. Então, toda essa linhagem de Gelugpa, ela continua em uma linhagem direta, não como se fala? Continuous. Uma linhagem ininterrupta. Uma linhagem ininterrupta. Gelugpa passando de Sua Santidade Tagpo Dorji Chang, Paponka Rinpoche, Trinja Rinpoche, Song Rinpoche, yeah, and Gangchen Rinpoche, many great masters, yeah. Grandes masters chegando até Gangchen Rinpoche. Yeah, okay, so Gangchen Rinpoche, yeah, okay, is the inheritor of all this great tradition. So, okay, yes, two things. One is actually his own lineage of realization from many lifetimes, and also he was the inheritor of all this great tradition of spiritual knowledge and realization from the Ganden Gelugpa tradition. Yeah? Então, o Rinpoche, ele se manifesta havendo a sua própria linhagem de várias reencarnações de realizações, né? Isso ele traz com ele, e ele traz também a linhagem inquebrável, né? Até o presente. Okay, so Rinpoche, Lama Gangchen, yeah, when he was born in Tibet in 1941, okay, yeah, okay, in the metal snake year, okay. O Rinpoche nasceu no ano de 1941 no Tibete, no ano da serpente de metal. Yeah, okay. So his past life before that was called Kachin Sapanla. Yeah, was actually a great yogi. Yeah, okay. A sua vida antes de ser essa que nós conhecemos, de Lama Gangchen, era como Kachin Sapela. Yeah, great yogi, and he was actually, the book, what's it called? The Way of the White Clouds, yeah, okay? By Lama Govinda. In Lama Govinda met Tomo Geshe Rinpoche, okay, the past life, yeah? And Tomo Geshe Rinpoche and Kachin Sapanla were very close friends, and like, they called them Vajra brothers, yeah, okay? So when they talk about, Lama Govinda talks about going on pilgrimage to India, actually, Kachin Sapanla was there too, Rinpoche was there, yeah? Então, essa vida como Kachin Sapela também foi no Tibete. E nesse livro, tem um livro muito conhecido, que é, eu não sei a tradução do livro em português, em inglês é The Way to the White Clouds. The Way of the White Clouds. Yeah. Way of the White Clouds, que conta a vida de Lama Govinda, né, essa passagem dele pelo Tibete, encontro com várias pessoas. Tem esse encontro do Domo Rinpoche com Gangchen Rinpoche na sua outra vida como Kachin Sapela.
Anyway, this also we need to talk about another time. But anyway, when Kachin Lapsapanla, who was a great yogi, passed away, then actually they say he went to the Dakini land, Kyadra, for like 2 years, yeah. And actually, His Holiness the third Kyabje Chujam Rinpoche had to call him back from the Dakini land, yeah. Okay, so now we have His Holiness the fourth Kyabje Chujam Rinpoche calling back Rinpoche again. So. Então a Lama Caroline está falando que, de qualquer maneira, Kachin Sapelá, que foi essa reencarnação anterior ao Lama Gangchen que nós conhecemos, quando ele fez a sua passagem, ele foi para de Queixara por 2 anos, a terra das Dakinis, né? E ficou lá por 2 anos. Mas aí o Trinja Rinpoche do Odishan, né? O anterior a esse aqui, o terceiro Trinja Rinpoche, ele chamou o Rinpoche, pediu para ele voltar, né? Então nós temos agora que torcer para que o quarto Trinja Rinpoche também a oração de retorno veloz, né? Para que esse retorno seja veloz. Então isso já mostra que ele já está pedindo para o Rinpoche voltar logo. No, actually, when you start to, look at these things, it's really incredible, like, so His Holiness Kyabje Chujam Rinpoche is the successive incarnation of Chandaka. Okay, we talked about him yesterday, the Buddha's charioteer. Okay, yeah. And like all these great masters actually have been connected through many, many lives. Yeah, it's incredible, Yeah. Então, na verdade, o que a gente acaba reparando é que todos esses mestres, eles têm esse encontro de vida em vida, né? Eles têm eles continuam. Por exemplo, quando a gente lembrou ontem que o terceiro Trinja Rinpoche, o mestre dele, que o mesmo cocheiro, desculpa, me faltava essa palavra, o mesmo cocheiro, né, que guiou Buda Shakyamuni, depois era a reencarnação anterior, próxima dele, foi essa do quarto Trinja Rinpoche, e agora também esse próximo Trinja Rinpoche também está chamando o Lama Gangchen, e o Trinja Rinpoche anterior chamou o Kachin Sapelá. Então, esses mestres vão se encontrando também de vida em vida. Tem uma continuação desses encontros também. Okay, and we're like following along somehow in the train of these great masters, yeah. Então a gente vai acompanhando também esses encontros, esse treinamento desses grandes mestres. I don't know. I always heard this story that actually the third Kyabje Chujam Rinpoche, he asked Gangchen Rinpoche to take care of, those on the edge of the Dharma who are especially in need, special needs. But so he really did that, he helped so many people sick, so many people. Difficult situations all over the world, yeah. But also, he also brought to the modern world the Nelso and Nyingu teachings in a form suitable for the modern age, Então, a Lama Caroline diz que ela ouviu várias vezes essa história que Trinja Dorje-chan, o terceiro Trinja Rinpoche, ele pediu várias vezes para que o Rinpoche ele ajudasse no momento da emergência total, né? Que ele continuasse sempre ajudando as pessoas nos momentos de maior dificuldade. E o Rinpoche, assim, se colocou a pleno, seguindo esse pedido, né? Ajudando as pessoas doentes, ajudando as pessoas sempre com dificuldades e continuando com essa tradição de. Okay, this is one of my notebooks. This is from when we made the Nelso Tantric, when Rinpoche made Nelso Tantric self-healing. Yeah, and I was his assistant writing it down. Yeah? 1992. Yeah. Então, a Lama Caroline está mostrando o caderninho de notas dela, onde, quando o Rinpoche começou a escrever a autocura, ela tomou várias notas. Yeah. Rinpoche said all kinds of incredible things, but he said, like what we need to do is not just speak about enlightenment and all these high things, but what we need to benefits of the practice, in the daily life, because it's what people need now, yeah. Então, o Rinpoche falou que o que a gente precisa não é só falar de alcançar a iluminação. O que a gente precisa é mostrar benefício na vida cotidiana. Because, like, okay, our tradition is, okay, to achieve enlightenment, to get out of samsara and, achieve nirvana. But he said, actually, what people need to know is, like, the positive side effects, how it helps cure your body, your mind.
very much, isn't it, when you start to make all these self-healing teachings, you know? Relaxation. Yeah. First of all. Yeah. Like first we need to become whole people, yeah? Then when we become whole, balanced people, we can think about getting enlightened. Yeah? Então, a nossa tradição, claro, que fala da iluminação, que nós temos que atingir a iluminação, mas o que o Rinpoche sempre falou, na verdade, é que a gente tem que desenvolver os efeitos colaterais positivos. É isso que a gente tem que estar fazendo aqui. You know, so Rinpoche was also a charioteer, you know, he opened up the doorway for us he gave us like this increase. He always said, I'm giving you the wisdom key. In fact, he made us draw a picture of somebody with a key, no? In a cage, didn't he? Yeah? And opening the door, he said, I'm giving you all the wisdom. Era como esse cocheiro, né? Que ele fazia com que os cavalos e a carruagem andassem nesse caminho correto. Ele também, como um cocheiro, ele nos levou, né? A nos dar os instrumentos para seguir esse caminho correto, né? Inclusive, é dito que ele nos dá a chave da iluminação nas nossas mãos. Então, o que ele fez, né? Pediu para fazer esse desenho, que tá, eu acho que aqui no livro de Autocura 2, esse desenho dessa gaiola, né? Com a portinha aberta, né? Para você sair dessa gaiola. A gente está com esse desenho aqui em algum lugar. Anyway, so aqui. when Yeah. let's have a look. Yeah? Yeah. Okay, here we are. Yeah. Okay, here we are. Rinpoche made us draw all these things to illustrate his point. Yeah. Qual è la gabbia? Yeah. Let's see with the key. Yeah. Sì. We have the key. We can get out the cage. Yeah. Original drawings by Lama Caroline. Wow. She did this drawing. Anyway. Então, esse desenho que a gente está mostrando, que está no Autocura, esses desenhos foram feitos pela Lama Caroline, né? O Rinpoche pediu para a gente estar com a chave de sabedoria, a gente estaria saindo dessa gaiola de sofrimento. Okay, but what I wanted to actually talk first came to the West. Mainly it's true, no? We have recordings. It was mainly teaching Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Asohe, wasn't he, Carmen? Yes, he was. Carmen was there. Please Only. Tell us, yes? Sì. The very first years that Rinpoche was in Italy, I met him in Gubbio, then he moved to Milano. In Milano, in particular, he started to have some disciples coming around in the afternoon. And so the teaching was Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. So we used to repeat the mantra very few times, and it was very tiring for us to repeat this mantra. Like 10 times was like almost impossible. So this was the only teaching Rinpoche was giving was Muni Muni mantra and the 4 limitless meditation, because at that time he started also to give the 4 limitless meditation. Also he was visiting patients and giving Muni Muni and the 4 limitless, the body and mind, and the other limitless meditation about the environment. They came much later, but at that time he used to just to teach the 4 traditional limitless meditation with the Muni Muni mantra. That's all. Então, aqui a Carmen e a Lama Caroline estão contando, né? Que quando o Rinpoche chegou no Ocidente, ele só ensinava o Muni Muni. Então, a Carmen lembra que o Rinpoche chegou na Itália, primeiro ele esteve em Gubbio, depois ele foi para Milão, e às tardes, assim, em Milão aparecia, assim, alguns discípulos, algumas pessoas se juntavam, e eles recitavam o mantra de Buda Shakyamuni. Só que essa recitação era, assim, 4 vezes, 10 vezes, era já, assim, um cansaço geral, né? Porque, meu Deus, recitar um mantra. E o Rinpoche, então, dava o mantra de Buda Shakyamuni, e as 4 meditações ilimitadas, além de visitar pacientes e receitar para eles o mantra de Buda Shakyamuni, né? A 5ª meditação ilimitada apareceu mais tarde, né? E depois sobre a prática, a outra meditação também. Essa era a 5ª, né? Para como curar o corpo e a mente. E depois a outra meditação que fala também da saúde do ambiente.
Rinpoche I remember used to say that at a certain point people used to say he didn't know anything because like, you only knew one mantra, yeah, which is really funny because like Rinpoche knew like everything. He was like one of the highest lamas and he knew every practice and ritual and he used to teach to all the other lamas, you know, how to do, yeah. But people used to say, oh, you don't know anything, you just know Om Muni 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 Shakyamuni is. So he was like, yes, I only know Om Muni Muni. E aqui a pessoa tá rindo porque as pessoas chegavam e falavam, mas esse lama não sabe nada, esse lama só sabe um mantra, que é o mantra de Buda Shakyamuni. E, na verdade, o Rinpoche tem o conhecimento de tudo, todas as práticas, todos os tantras, etc. Mas as pessoas acabavam chegando até ele e falavam, escuta, você não sabe nada, só esse mantra de Muni Muni? Ele falava, pois é, eu só sei o mantra do Muni Muni. But actually, what Rinpoche explained later was actually he was seeing if his tradition worked on us, because he said, okay, of course, we know all this, you know, we have this incredible spiritual tradition, but how do I know it works on Western people, yeah? So he said for the first 10 years, he was checking if it worked, yeah? Então, na verdade, isso era uma estratégia do Rinpoche. Ele estava testando se essa tradição e esse ensinamento funcionava. Então, por 10 anos, ele deu isso, né? E ele estava observando qual era o resultado, se era um resultado positivo. And actually, at that time in the company, he had Duccio, his painter, made a huge tanker, beautiful, like with this incredible, you must have seen it, yeah? It's like a tree, the tree, yeah, okay, the Bodhi tree, and there's the World Peace Buddha, yeah, beautiful, yeah, okay, and on all the leaves it says peace in like 180 different languages, yeah, pass all different languages, beautiful, and there's the World Peace Buddha, and out of his hand is coming a rainbow down to the earth, yeah, and always Rinpoche used to sit exactly where the rainbow was coming down from the Buddha's hand when he was teaching, yeah, so really, really big. I think it's still there in the company, isn't it? Yeah? But at that time it was behind. Now they move a little bit, the tankers, but it used to be behind the throne of Rinpoche, yeah. So it was very cool. So he was sat under the Buddha's tree, no? Like, and the Buddha was sending him the 5 energies when he was talking, the World Peace Buddha. Yeah? Então, a Lama Caroline está contando que nessa época o Duccio, que é o pintor de tankas do Lama Gangchen, ele fez essa tanca enorme do Buda da Paz, né, do Buda da Paz Mundial, sobre uma Bodhi tree enorme, e essa Bodhi tree, então, em todas as folhas está escrito a palavra paz em várias línguas. All the languages of the world, I think, yeah? Praticamente em todas as línguas que existem no mundo. E das mãos desse Buda sai uns raios de luz como um arco-íris. E o Rinpoche, então, fazia em modo sempre de se sentar, de modo que esses raios do arco-íris, assim, atingissem o topo da cabeça dele. Ele ficava sentado, assim, embaixo de onde chegavam os raios da mão do Buda. Also, Rinpoche had made like a statue as well. Do you remember that statue of the World Peace Buddha with the tree, no? It's still here. Where is it? In the Temple of Heaven. Yeah? Aqui em Albaniano, estava até agora há pouco tempo aqui no Templo do Céu sobre a Terra, agora está sendo reformado, então a gente não vê, mas o Rinpoche mandou fazer essa estátua, né, representando essa tanca original que o Duccio pintou, com o Buda da Paz, embaixo da Bodhi tree, escrito paz em todas as línguas, e com esses raios de luz, de cor de arco-baleno saindo das mãos deles, que atinge assim o globo terrestre. Also, I believe that when Rinpoche first came to the West, and his first center was in Greece, actually, in Lesbos. It was called Karuna Buddha Garden, no? Yeah? And also he made a statue there of the World Peace Buddha, which I believe is still there, no? Yeah, I think so. I think so. Yeah. Nepal. Okay, Koji says this was brought from Nepal, this statue. Yeah, because Yorgo and Yasudhara, they used to run this place. And she was from Nepal, the lady. She's from Nepal. And Yorgo was Greek. So they invited Rinpoche. Rinpoche went there and made this Buddha garden there. This was one of the very first thing done for the Dharma in the West. Did you ever go there? See. Yeah. We were at the retreat. Yeah. Muni, 5 of course, what else? mantras. All day, 5 mantras. Então, o Rinpoche, quando ele veio para o Ocidente, ele entrou pela Grécia, e o primeiro centro que ele criou na Grécia foi Karuna Buddha. Sì, su Lesbos Buddha Garden, Island. no? Karuna was the name of the center, and then Buddha Garden was the garden. Inside of this center, there was a garden that Rinpoche made as a Buddha garden. Ok, como aqui. Ok.
Então, na verdade, assim, o nome do centro que foi aberto na Grécia, na ilha de Lesbos, o nome era Karuna, né? O centro chamava-se Karuna Buddha Dharma. E neste centro tinha esse jardim que era chamado Buddha Garden, Jardim de Buda. E foi trazido do Nepal, na época, uma estátua como essa representação que depois o Dutio pintou, essa tanca desse Buda da paz, né? Que nós já descrevemos como era. E então essa estátua deve estar até hoje lá na Grécia. A Bodhi tree. E depois ele está falando também que nessa época também o Rinpoche plantou uma árvore de Bodhi nesse Buddha Garden lá na Grécia. O Rinpoche criou esse Buddha Garden, colocou a estátua foi messa nel Buddha Garden? Lui ha creato questo Buddha Garden, ha portato l'arbore, ha portato il Buddha e ha creato Então é isso, nesse centro o Rinpoche criou o Buddha Garden, ele construiu esse Buddha Garden, e onde constituiu esse Buddha Garden dessa árvore de Bodhi, dessa estátua de Buda, e todas essas coisas que faziam o Buddha Garden nesse centro Karuna, na Grécia. Also, actually, Rinpoche is incredibly consistent, like throughout all his life and throughout all his lives, actually, you know. Like also here in Albagnano, he made another Buddha garden. No, he bring many Bodhi trees actually from Borobudur, yeah, which are all around the center. Some are really big now, yeah. And actually, the last thing Rinpoche created in his lifetime was this, what's it called? Gangchen Chopaling Karuna action, yeah, okay, yeah. So we start in the West with Karuna, yeah, center, Buddha garden. And the last thing that he made was the Karuna action, which is going to be like a clinic, a hospice to take care of the sick and the dying here in Albagnano. Because Rinpoche said, you know, we have 4 moments in the life: birth, aging, sickness, and death. And we need to take care of all of these, yeah? Okay? It's our commitment as his followers to help people when they're sick, they're suffering, and they're dying, yeah? Então, na verdade, o Rinpoche é muito consistente, né? Ele começou no Ocidente, criando esse Buddha Garden lá na Grécia, e aqui também, em Albagnano, a gente tem aqui o nosso Buddha Garden. O Rinpoche, ao entorno aqui de Albagnano, tem várias árvores de Bodhi que ele foi plantando ao longo do tempo. Então, tem algumas que estão bem grandes. E a última criação do Rinpoche, agora, antes da sua passagem, foi o Gangchen Chopaling Karuna Action. E esse é uma espécie de um hospice, porque o Rinpoche diz que nós temos que cuidar. Nós temos o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Então, nós temos que estar ajudando nesse processo, sobretudo no momento de maior sofrimento de doença e morte, que nós devemos estar ajudando as pessoas nesse momento. Also, Rinpoche plant many trees in Gangchen in Tibet now. How many? 30,000? 10,000? Lots, no? different places. Yeah. Some in Gangchen, some in other places, flooding, some in different places altogether. I don't know. Thousands of trees, no? Thousands. 800,000 altogether. It's not 100,000. 100,000. Because there's many Yeah, places. okay. So, Rinpoche, so, yeah, anyway, listen, we're never going to finish to talk about Rinpoche. Like 100,000 trees in Tibet, yeah. Also, Kachin Sapan line, his past life, apparently he made a Buddha garden, yeah, in Gangchen, yeah. Então, a Lama Caroline está falando aqui, então, que também no Tibete, o Rinpoche plantou muitas árvores em Gangchen, e a coisa está dizendo não só em Gangchen, ele plantou em vários lugares, inclusive para controlar algumas inundações e tudo mais. Então, foram plantadas no total, não sabemos o número total, mas assim, milhares de árvores foram plantadas ali. E a Lama está lembrando que também, Kachin Sapelá, ele também criou assim, um tipo de um Buddha Garden. Ele também. I mean, with somebody like Rinpoche, like high being like him, it's like not just this own, we see it just like this life, don't we? Like, that's it, yeah? But for somebody like Rinpoche, there's like many lives, you know? One of the things Rinpoche said recently, you know, before he passed away, he said, you have to see like this is just like one moment, you know? And our life is like, this is just like one moment, actually, yeah? And our life is like a river, and we have to see it's going to continue, you know? Like flow, it's going to continue to flow, you know? Yeah, so that's like, I mean, for us as followers, for us it's kind of normal, like, oh, Rinpoche, like 500 years ago, Rinpoche now, and he said, okay, I promise I'm coming back and I'm going to show you the truth of reincarnation, yeah, okay? Yeah. Então, na verdade, a gente tem esse hábito, né,
de olhar We in the pro West, Rinpoche. no? We think it's just this life, yeah? A That's gente it. olha para o Rinpoche e a gente pensa no Rinpoche dessa vida, a gente tem contato com aquilo que a gente vê dessa vida. Mas, na verdade, a gente tem que ver essas muitas vidas de realizações que o Rinpoche teve até agora, né? Então, o Rinpoche diz que a gente vê as coisas como fossem só esse momento presente agora. Mas não, na verdade, a vida é como um rio That's what Rinpoche was que saying. flui. E isso são palavras do Rinpoche. A nossa vida não é esse momento presente, a nossa vida continua. Ela é como um rio que flui. Então, you said after something. So, anyway, so it's like, for us, and the thing is with these high beings, it's like, okay, of course, the body looks different, no? Okay, different each time, but it's the intention that's the same. Like the deep personality is basically like the same, and the wish, the dedication, the commitment, yeah? Like, for example, Rinpoche liked gardening in his past life, and he liked very much. It's true, things continue, no? Like, with the high bodhisattva, the enlightened people, it goes like that, yeah? Essa é uma ação de uma pessoa iluminada, de um grande bodhisattva, né? Então, não é só assim um corpo que se manifesta e parece um pouquinho diferente. Dentro disso tem toda esse compromisso, essa dedicação, esse desejo de cumprir esse compromisso e essa dedicação. So if Rinpoche said repeatedly, I'm coming back to Albaniano. It's true, we all heard him, yeah? He said, yeah? So this we have to believe, no? No doubt, yeah? Okay? O que eu esqueci de falar no momento ali que a gente esqueceu, na verdade, é dizer que o Rinpoche, então, ele teve esse compromisso de tornar várias vidas para estar ajudando, né? Então, ligando com essa última frase que a Lama Caroline disse, que é uma frase muito importante, o Rinpoche nos disse, antes de fazer a sua passagem, que ele tornaria até o banhano, ele tornaria para o banhano. Então, assim, ele fez essa promessa para nós, né? Anyway. So, like this, okay. Now we start talking about Rinpoche. We will never finish, yeah? All our life we'll be talking about Rinpoche, yeah? Incredible things, no? Yeah? But, like, Cameron, can we make our first ever Nalsa retreat again, please? On money and the four limitless. This is what Rinpoche used to do, yeah? And why? Because he used to say that was enough to heal people. That's just true, actually. But our mind, we need always more, never satisfied. But he said that is entirely enough. He said this mantra di Buddha Shakyamuni, is self-healing and spiritual company mantra. At that time, he used to teach this mantra, so we prepared, I remember, some booklet, some piece of paper that we used to give to people, and there was written only mantra di autoguarigione e compagnia spirituale. Muni. This was our first sadhana. Yeah. We have to find one of those papers. Our first sadhana. And then just a piece of paper, mantra di autoguarigione e compagnia spirituale, and mantra of self-healing and spiritual company, and below that, le 4 meditazioni limitate, 4 limitless meditation. This was our sadhana. And for how long? 10 years? For about 10 years. No. Actually, then at a certain point in Corso di Porta Vercellina, I started to teach White Tara Sadhana and Open Eye Sadhana, saying that this Yidam were his main Yidam and so on. And so we also did one on Tare to Resua retreat, but this was like years after Muni. So really, only Muni was, I think, for 5-6 years. Then we started mainly to recite Muni, but also a little bit Tara Bianca Sadhana. And we tried to prepare this little sadhana, those like photocopy style. And, high tech. And we started to recite Tara Bianca, and I was teaching all the tunes. Also, do you remember Rinpoche always used to say, like, Muni? There was like, there's 5 munis, no? First one was like, maybe I did this one, if you don't mind. Yeah, I can't forget. Oh, sorry. Yeah. Então, a self-healing, então, era o mantra que a gente falou que no início o Rinpoche dava só a mantra de Muni e as 4 ilimitadas, né? E isso seria uma companhia espiritual, é um mantra de companhia espiritual. Então, a primeira sadhana que existiu, né, que foi feita assim pelo grupo com os ensinamentos do Rinpoche, ela estava só escrita assim: a autocura
mantra de companhia espiritual. E dentro tinha o mantra Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, né? E além de ter as 4 meditações ilimitadas. Depois eles começaram também a fazer a sadhana de tara branca. Eles começaram a praticar tara branca e fizeram uma sadhana assim, meio com fotocópia, uma coisa assim para o pessoal seguir. E o Rinpoche começou a dar também a sadhana de xerese que abre os olhos, dizendo que era um suída particular, sim, né? E também eles recitavam e fizeram um pequeno retiro do mantra de Ontare Tutare Turesoha. And just remembering, no, Rinpoche we used to say a lot that, the mantra Om Muni Muni Maha Muni, so it has like 5 munis, no? Sim. So muni means like something like ability. He used to say like this, so we need to develop all our qualities, our abilities. But he said the first muni was developing bodhicitta, developing the great heart, yeah? Third muni was understanding the nature of reality. Fourth muni was the generation stage of Tantra, and fifth muni was completion stage. It's the union, as the whole spiritual path was inside Om Muni Muni, yeah? Então, o mantra de Muni Muni tem 4 munis, né? Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni. Okay, 4. But the fourth one is is complete generation and completion stage, yeah? Então, esses 4 muni geração, estado de geração e esse estado de completamento, né? O primeiro muni é a renúncia à violência, né? Dizer não ao sofrimento. O segundo muni é abrir o grande coração, desenvolver a bodhicitta. O 4 muni é você compreender a realidade. Third muni is Vakudaji, and the fourth one is generation and completion stage of Tantra. O terceiro muni é compreender realizar a vacuidade, e o 4º muni é o estágio de completamento. Anyway, Rinpoche used to say from 1 Buddha comes 3 Buddhas, 5 Buddhas, 100 Buddhas, 1,000 Buddhas. Now all comes from Buddha Shakyamuni, all inside the mantra. Yeah? O Rinpoche diz de um Buda se emanam 2 Budas, 3 Budas, 5 Budas, e isso 100, 1000, 100, 1000, continua essa de um Buda, então apareceram todos esses outros Budas. Yeah, so anyway, so like that, yeah, so let's do the first ever Nelson retreat. Let's repeat it, yeah? Então vamos fazer como na primeira with Carmen, who was there, no? No primeiro retiro nosso, vamos repetir o mantra de Buda Shakyamuni. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. 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 And Carmen, when you used to make the 4 limitless, was it in Tibetan, English, or Italiano? We used to do in Tibetano e Italiano. Okay, so let's do it in Tibetano, Italiano, and Portuguese. Então, a Lama está perguntando, quando eles faziam as 4 ilimitadas,
Em que língua era feita? E a Carmen disse tibetano e italiano. Então agora a gente vai fazer em tibetano, italiano e em português. Sanchen, Tanchen, Dewadan, Dewe, Yudan, Dempa, Yuji. Sanchen, Tanchen, Dunyel, Dan Dunyel, Yi, Yudan, Dewa, Yuji. Semchen, Tanchen, Dunyel, Mepe, Dewa, Dami, Dewa, Yuji. Sanchen, Tanchen, Nyeri, Chadan, Nidan, Drewe, Tamyon, Lanepa, Yuji. Possano tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Possano tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Possano tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Possano tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, libera dall'attrazione verso alcuni e l'avversione verso altri. Possam todos os seres sencientes ter felicidade sua causa. Possam todos os seres sencientes ser livres do sofrimento e de sua causa. Possam todos os seres sencientes jamais se separar da felicidade que não conhece o sofrimento. Possam todos os seres sencientes atingir o estado de equilíbrio contínuo, livre dos extremos da atração por uns e da aversão por outros. May all beings have happiness and its causes. May all beings be free from suffering and its causes. May all beings never be separated from the great happiness that is beyond all misery. May all beings dwell in equanimity, unaffected by attraction to dear ones and aversion to others. So, Carmen, how did you used to dedicate, or that was it? That was just the that was it. Finito. Easy. Perguntou aqui se a gente se costumava fazer alguma dedicação. Nada, acabou ali. This was the very first pujas we not much more. It was already a lot. Os primeiros pujas, essa prática aqui já era monte. Já. How about next time we do this? We'll talk about how to meditate on this, you know, the four limitless meditations, what we should actually meditate. Rinpoche explained many times, yeah? And then we can do those meditations together and we can talk all this about, you know, então, and the effects of this, because we did many research on this actually. Yeah? A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai estar fazendo essas meditações ilimitadas, falando como fazer o Muni e as 4 ilimitadas, e vamos estar então estudando como fazer essa meditação. Repetimos várias vezes sobre isso, então agora a gente vai estar revendo essa parte. Okay, next time we meet together on the streaming, yeah? Okay. So please come, Carmen. Certo. Yeah? And anyway, so after 10 years of this, Rinpoche decided that his tradition worked because he saw many people were healed. Yeah, okay. Actually, we did many research, and basically like people who took, let's say, some natural medicine, got one level result. Yeah, if they took this same natural medicine together with Muni and Four Limitless, they got better much quickly. Yeah, there's a lot of proof of this. Yeah, and many people that Rinpoche met in the Western world got cured and healed the same way that he'd healed many Tibetan and Sikkhanese people, and Indian and Nepalese people. Okay, so then he decided, okay, my tradition works with these strange foreign people. Yeah, so then he decided to share more of it. No? Então, o Rinpoche sempre trabalhou para curar as pessoas, e ele observou que esse método que ele estava usando, né, de curar as pessoas também com o uso também de mantras,
medicinas naturais e as 4 meditações ilimitadas, isso também funcionou, né? Então ele reparou que assim como ele curou tantas pessoas do Sikkim, tantas pessoas do Nepal, tantas outras pessoas, para as pessoas do Ocidente também funcionava, né? Essa sua tradição de cura também funcionava. Anyway, we'll talk more about this next time. Vai estar falando na próxima vez que a gente se encontrar. I have a lot to talk about. Honestly, we'll never finish. Bom, a gente tem tanta coisa para falar que a gente nunca vai conseguir falar tudo. But anyway, why we're doing this is, okay, of course, one is that we feel like, because we love Rinpoche, we're so fantastic, but also for the Rinpoche and also Lama Michelle, our tradition, we have many, many new people, yeah, okay? So I would like to share with you truly what we saw, with Rinpoche all these years. So all the people coming later into Rinpoche teachings, they get more of the understanding behind, when we do like one practice, one mantra, we do like this or whatever, they understand what Rinpoche, for as far as we know anyway, what he was thinking, yeah, okay, what he told us, yeah, okay. So then as well. Then Rinpoche said, I give you the practice, now it's yours, you can do it, yeah, okay, yeah. Então, na verdade, a ideia também da gente estar continuando essas conversas é também muito útil para as pessoas novas que estão chegando. Talvez elas já façam essas práticas, mas a gente vai estar mostrando também como que isso foi transmitido, como que a gente recebeu isso, por que faz assim, a gente vai estar revendo, né? Or when we do Semchen, Tamche, Dewa, Dam, what you're actually supposed to think, like, yeah. Ou quando a gente está Dam, what you're actually supposed to think, like, yeah. Ou quando a gente está fazendo as recitações, Tamche, Dewa, Dam, o que a gente tem que pensar, né? Enquanto a gente está falando essas coisas. Okay, anyway, so like that's what we were thinking, okay. Então é isso que vai ser os próximos. It's like the Olympic torch, Rinpoche has given us this, all of us, this incredible treasury. It's like, in the Olympics, yeah, they have that thing with the flame, no? Testimone. Is it called, that's what it's called? It's called the testimone in Italiano, okay, non so lo so in English. They come with the torch, with the flame, yeah? The one that you pass. From the last Olympics, Yeah. and they keep it lit, and then they light the next one, yeah? So it's like La this. fiaccola, sì, Yeah. So Rinpoche come with all his incredible lineage of personal realization and all this knowledge from all these great masters, and he's given us this. Yeah, so oh, thank you. So we need to light. He gave it. He already light it for us. Yeah. Now we need to continue to practice. He said, practice more deeply. No? Then hopefully we grow. And he said, I wish you all grow this time. Yeah. Well, let's say I'm busy somewhere else. Yeah, doing the practice. Yeah. And then you can also pass that on in the future, That was his wish, yeah? Então, a gente vai fazer como na tocha olímpica, né? O Rinpoche passou para nós já essa tocha olímpica de todo o conhecimento adquirido nas vidas dele, passado, né? E também nessa sabedoria que ele desenvolveu. Então, ele vai estar passando isso para a gente, e o nosso trabalho agora é pegar essa tocha e passar essa tocha também. Então, a gente vai estar continuando, né, repetindo esse trabalho dele, a gente vai estar mantendo viva essa tocha. Yeah, and our inner light becomes brighter, our torch becomes bigger, through the practice. A nossa luz interior também, ela vai estar se tornando mais brilhante. Because that's what Rinpoche was, wasn't he? Full of light in all senses, Full, like you always said, full of love, full of compassion, in every sense, yeah? Full of light. Era o Rinpoche, cheio de luz e cheio de amor em todos os sentidos. Also full of happiness, full of humor, full of all good qualities, E também cheio de bom humor, cheio de alegria, todas as qualidades positivas. Anyway, so we're all very lucky, and we will continue. Yeah? Somos todos muito sortudos, então vamos continuar. Okay, so anyway, so let's make actually we have to make the very important Rinpoche come back. I mustn't forget, yeah? See, we're the little slow disciples, the ones that was out drinking coffee when Darikapa went to the Pure Land. That's anyway, we're a little slow, but we will get there, yeah? Lembre-se que nós somos como os discípulos que estavam tomando café na esquina quando o Darikapa foi com toda a entourage dele
para terras das daquinas, né? Então, a gente ficou assim meio para trás, agora vamos recuperar isso aqui, vamos fazer essa prática. Okay, fortunately we have many great lamas requesting Rinpoche to come back, and from many monasteries all over India, Nepal, Tibet, Mongolia, but okay, we also do our requests. Temos muitos lamas e muitos monges em tantos monastérios fazendo esses pedidos, nos ajudando a fazer esses pedidos. Which one do you have? Okay, yeah. Rapidamente. And there's on the website, you can download the prayer for quick return on our nalso.org. Sul sito web nalso.org ci sono le preghiere per il rapido ritorno. Okay, actually, Geshe Lobsang Phuntsog make a beautiful melody and everything like this, but still we didn't learn it. We're a little slow. We can listen from here. Tem essa melodia aqui proposta pelo Geshe Phuntsog. Então vamos Lobsang Phuntsog. Vamos ver se a gente consegue seguir. A gente não aprendeu muito bem. Vamos tentar fazer essa melodia. But also, you can also do the one at Rinpoche, what do you call it? Gyalkun Trinley. Also, it's we have to do what's easy, like we Western people. So we know Gyalkun Trinley, so we can do that one, and then gradually we can learn this one from Geshe. Então agora a gente pode fazer com a oração, com a melodia até do Gyalkun Trinley também. Pronto. More sound, yeah? Hermosissimo. Okay. We start again. Forget, this doesn't come together. No worries. Okay. Okay, then. Oh, Lama. we do our own. Oh, sorry, we'll have to do Gyalkun Trinley. Trinley. It doesn't work with the sound of the telephone. Okay. Dechen Yapo Lama Heru Ka Dechen Tapa Chogi Shilyen Dechen Ta Shen Ye Tu Nipo Chen Dechen Yabyo Zugi Da Kyozo No San Tempe Nye Chi Si Pe Ni Du Ten Du Gyo Zime Kyo Yampo Trile Drove Mari Mopa Choi Shempe Lodro Ya Penyon Padu Kyo Kyo Pa Bo Pa Mo Sona Ki Meto Du Daro Mo Yekedren Kara Chupe Sugi Sheshi Du Da Chan Du Me So De Yun Sango Shi De Ku Hidro Wazuki Su Shi We Su Hi Chodrana Shi We Tu Ni Shempe Jamse Shi De Sempa Chempo Nyu Jonsho Tu Ten Tu Si Ni Po Shepe Chu Sen Chen Ra Kadam Honoru De Yu Si Se Tru Quan Rinpo Cheri Medro En Yen Chi Nyu Jonsho Drupan Kyo Nidro We Shi De So Da So Nan Kyan Shi De Do Du
sunye Jishi drowa shite tonzo chi dachare moji shi drupa lama concho sugi tuji dang ke paten sudo jeshu den Senan shi trile ma ye tronzo. Okay, so Rinpoche, please come back very soon, yeah, for the continuation of the Nalso teachings, for the benefit of all sentient beings, for world peace, and to take care of the environment in this very difficult 21st century, okay? Por favor, Rinpoche, torne logo para a continuação da nossa tradição. Nalso Gendaningo. Nalso Gendaningo. We need you, yeah? Nós precisamos de você aqui conosco. Okay. Ni modele sendele, ni me kuyandele shi, ni sentatu dele pe, concho sugi jingilo, concho sugi nodruso, concho sugi kashi. Okay, so thank you very much for sharing with us. Probably tomorrow, Lama Michelle Rinpoche will be teaching. Sí. Okay, anyway, they will post, no? Okay. Okay, now I will probably be teaching again. We will be teaching again the day after, Monday. on Monday. Okay. So Or what day? Sunday. I don't know. I don't know what day it is Anyway, anymore. today's Yeah. Friday. I don't know. Anyway, whatever day it is in 2 days' time. Yeah. Anyway, domani ci sono gli insegnamenti di Lama Michelle Mhm. alle 6 sicuramente, Mhm. e dopodomani probabilmente ci sarà Lama Caroline ancora, comunque ci saranno gli avvisi. Bom, nós seguimos então os avisos. Amanhã vai ter o Lama Michel e depois provavelmente a Lama Caroline, mas vão chegar os sinais de aviso para a gente. Anyway, we'll keep you posted. No? Vi terremo A gente informati. mantém informado através dos avisos. Okay, thank you all very much. Yeah, we love you all. We're very, we're all connected. Yeah, like one family under Rinpoche's children. No? Okay. Obrigada a todos. Nós continuamos juntos. We're all brothers and sisters. We call Vajra. It means like indestructible. So it's not like the normal family. You can normal family. Many times we don't get on with them. Yeah, we abandon them. But this one, we cannot abandon. Somos uma família Vajra. Somos como crianças sobre os braços do Rinpoche. E nós podemos abandonar nossa família normal, mas a famiglia Vajra nós não temos che continuare. Quindi Lama Caroline sta dicendo che noi siamo una famiglia Vajra, siamo fratelli di Dharma, cosiddetti fratelli Vajra, e questo Vajra vuol dire indistruttibile. Quindi a differenza delle famiglie normali che magari si separano, litigano, cose del genere, i fratelli Vajra, la famiglia Vajra è indistruttibile per definizione, quindi siamo insieme e saremo sempre insieme. Also, Rinpoche made an indestructible promise towards us that he would take care of us. He said many times, not just this lifetime, in future. Oh, look, this beautiful, no? Future, this is Rinpoche. I don't know if you can see, yeah? I can't see anything, maybe. No, can you see? This is high tech, yeah? Rinpoche in Kumpen, no? Maybe we can post that, yeah? They post in Brazil. Yeah, beautiful, no? This is Rinpoche under the... in Kumpen, qualcuno ha mandato Bebel una foto. We had so many happy times like that. Lama Gangchen in quegli anni con l'albero di cui ha parlato stasera Lama Caroline, l'albero della pace con tutte le foglie, qualcuno ha mandato una foto. But please share this in our WhatsApp groups. It's very beautiful. Quindi sì, sarà condivisa questa foto. Anyway, Rinpoche made an indestructible promise towards us that he would take care of us, not only in this lifetime, but future lifetime till enlightenment. He said many times this, yeah? Okay? Então, o Rinpoche fez uma promessa indestrutível, que ele cuidaria de nós, não só nessa vida, mas também nas vidas futuras. He said, as long as space exists, as long as sentient beings remain, for that long I will return to help all living beings. Yeah, so that obviously includes us, yeah?
E Rinpoche là quindi ha fatto questa promessa indistruttibile di ritorno e di prendersi cura di noi, e ha detto, una delle ultimissime cose che lui ha detto è stata proprio: finché esisterà lo spazio e gli esseri senzienti io tornerò per prendermi cura di loro. E quindi anche noi siamo tra questi esseri senzienti, quindi Rinpoche là ritornerà, ha fatto questa promessa e si prenderà cura di noi. Anyway, so In ogni caso si prenderà Então, cura di noi. Rinpoche prometeu que, tanto quanto o espaço continuar, tanto quanto existir os seres sencientes, ele tornará para nos ajudar. Então, nós também estamos incluídos aí nessa promessa. okay, so tune in 2 days and we will talk about how to meditate on Om Mani Mani and the Four Limitless Meditation. Quindi We're doing more of la prossima sessione faremo per bene questo ritiro, quindi Lama Caroline spiegherà bene come meditare sul mantra di Buddha Shakyamuni, sulle 4 meditazioni limitate, ovvero il primo insegnamento di autoguarigione dato da Rinpoche. What do you call it? Naso Tantric Self-Healing 1. Naso Tantric, guarigione tantrica Naso 1. Então, na próxima a gente vai estar fazendo direitinho a autocura tântrica número 1. Yeah. We have to find the book as well, no? Autocura 1? Yeah, certo. yeah. So we have to find it, you know, all this. Anyway, so if somebody has a copy, please bring it. Certo, va bene. What's my friend, what's my enemy and all this stuff. Sì, libro Autoguarigione 1, che è la prossima sessione, Lama Caroline magari leggerà delle parti e ne parleremo un po'. È un libro, c'è, tra l'altro in italiano, c'è ancora disponibile sul sito lgpp.org. lgpp.org, sì, lamagangchen.org, è disponibile il libro Autoguarigione 1. L'inglese è diventato Choose Peace, because l'inglese Autoguarigione 1 was included into Choose Peace somehow, because was out of come si chiama, non c'era più il magazzino, e Sharon il contenuto l'ha inserito dentro Choose Peace. Anyway, we find the original copy. We have Shura here in the Labrang. Here we have all these things. Ci sono le copie di Autocura 1, Self-Healing 1, we have also. Então, todo mundo procurar o livro de Autocura 1 aí no Brasil, o seu livro, que a gente vai estar usando. Secret German language. Anyway, so see you all then. Okay? So if you also, those just listening, you can also, if you have your book, you can get it off the shelf, no? Sì, also anche dopodomani, se avete il libro Autoguarigione 1, tiratelo fuori, che magari ne parliamo, lo leggiamo insieme. Okay, thank you all very much. Yeah, see you in 2 days. Yeah. Ciao, obrigada. Thank you, Babel. Thank you, Carmen. Thank you. So you can't see, but also his cozy and some other friends of the Labrang. Yeah. Thank you all very much. Thank you, Lama Caroline, for this beautiful. Well, thank you mainly. Thanks, Rinpoche. By the way, we got it from. We were just there. We were just hanging around. Hanging around. By chance, by good chance. Yeah. Okay, so see you all in 2 days. Yeah. Ciao. Irene said.